Okay, ready? Hey bro, Perfect. Yeah. Hello, namaste, namaskara, vanakkam, vandanam, and welcome to Cricket Adda, powered by Tire, no Talk Box, and sponsored by User Space. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೌಶಿಕ್ ಬ್ರೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ದರ್ಶನ್ ಬ್ರೋ Namaskara. Hi, bro. on the. Namaskara. So before we get into this, one disclaimer ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. We are not professionals. All we are talking here as the general audience point of view. Yes, Perfect. correct. So before we get into this stream, I would like to talk about user space. ನೀವು ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ logo ನೋಡ್ಬೋದು. There is a logo. So the user space is the sponsor for this video. So it's a Bangalore-based startup company who provides digital solutions, SEO, and UI UX design and web developments. It's a small team. Please do go check out User Space in Instagram and their website userspace.studio. That's all. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. So everybody, welcome to Cricket Adda 2025 episode 1. So this Yes. episode, Yay! ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ like auction recap, squad analysis, top 4 predictions, purple and orange cap, and final winning predictions. So Okay. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, this is as a general audience, we are not professionals. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. Audience perspective. Exactly. We get into team analysis. Before that, anybody want to talk anything about cricket in your life? Yeah. Hi, hello, ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದರ್ಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಂತ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟೇ, ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟೇ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಸೊ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ದು, ಹಾಡಿದ್ದು, ಕೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಎಮೋಷನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಮೋಷನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಈವನ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲನೂ ಹಾಡೇ ಆಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಆ ಆರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವೇನನ್ನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನಾವು ಹಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೀ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಈವನ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಗೋನಾ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಲ್ಲಿಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಗಳಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಾಲೋದ್ರೆ ಆ ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ ಹತ್ರ ಬೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಜ್ಜಿಗಳ ಹತ್ರ ಬೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫನ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಮೋಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಏನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನಾವು ಒಂದು 90s ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡದಿರೋಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇವಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ.
ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವೈ ಡೋಂಟ್ ವಿ ಏನು ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು. Yeah, that's Exactly. it from And my end. being a most consumed nation is India. Okay, Like yes. we consume cricket a lot, and people play a lot. Nanna ಕೇಳಿದ್ರೆ we'll be like starting from street cricket to till the corporate cricket. We all playing it even today. We have tried all formats like leather, tennis, rubber ball, stumpers. It's good. ಆಡ್ದಿರೋ ಬಾಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ, Exactly. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಲ್. Jant, you want to add anything? ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನ್ ಬ್ರೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಬ್ರೋ, ದೇವ್ರ ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಾಪಿ ಬೇಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಸೇಮ್ ಥಾಟ್ಸ್ ನಂಗೂ ಕೂಡ. By the way, like 3 people are watching the stream. Like ಮಾಡಿ so that it will recommend to other people. ಅವ್ರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೇ ಇರ್ತಾರೆ. Still ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Right with the Okay boys, let's get into the show. ಸೊ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ವಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲ ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬ್ರೋ? ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಬ್ರೋ. Only we'll get into the analysis of the team. We'll start with ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಅನ್ಬಯಾಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ಪಟ್ಟೆ ಪಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಏನು ಆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಏನು ಬಯಾಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಪರಪರ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೆರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಫನ್, ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೂಲ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. Let's start with Delhi Capital squad. Squadron 23. ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾರು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ 22 ಬ್ರೋ. ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಅವರು ಆಡ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. 2 years ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಅಂಡ್ ಹೊಸ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೋ. ಅಂಡ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೂಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ಏನು ಸೀರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಬ್ಯಾಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದೇರ್ 11 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನೇ ಹೊಡ್ತಾ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ರೂಲ್ ಏನು BCCI ಅವರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋದು IPLಗೆ. ಸೊ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಲೈಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ IPL ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ದಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ. I think then recently Pakistan Cricket Board also filed a case against the player. He dropped out from that tournament South African player. To play IPL. Exactly. Corbin Bosch, right? Corbin Bosch. Come on guys, let's take over this team. I think ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫುಲ್ಲು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ KL ರಾಹುಲ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ 3 ಜನ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಸ್ಕ್ವಾಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು KL ರಾಹುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರಾಹುಲ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೋದು ಅವರನ್ನು. ದೆನ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್
I can see Karun Nair ಇಲ್ಲಿ Hmm. ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ Bat. ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ರಣಜಿ ಸೀಸನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ 800 ಹೊಡೆದಿದೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎವರ್ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್. ಅಂಡ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ 11 ಆಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ 11 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ probably there should be another Karnataka player all-rounders ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. It is who the other person is. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಬ್ರೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದರ್ಶನ್ ನಾಲ್ಕಂಡೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ No, no, no. ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. Cool. So ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗೋಗಿದೆ ದಟ್ ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ನಂಬರ್ 4. ಸೊ ಅದು ಟೀಮ್ ಇಂದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಟೀಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಫಾಫ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಈಸ್ ಅ ಓಪನಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಫಾಫ್ಗೆ 40 ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅವನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ ದ ವೇ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಆಸ್ ಓಪನಿಂಗ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್. ಸೊ ಫಾಫ್ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಜೇಕ್ ಮೆಕ್ಗ್ರಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ವಾಕ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಸ್ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಜೇಕ್ ಮೆಕ್ಗ್ರಕ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಡೌನ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಡೌನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ 4 ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಡ್ಸಿದ್ರೆ. ದೆನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಈಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಫಿನಿಷರ್. ಈವನ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಫಿನಿಷರ್ ಅಂತ ಇರೋದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡೋದೇ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಟೈನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಶುತೋಷ್ ಶರ್ಮಾ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. No, ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು only Akshar Patel, Kuldeep Yadav. ಓಕೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಶುತೋಷ್ ಅಶುತೋಷ್ ಶರ್ಮಾ ಪಂಜಾಬ್ ಗಾಡಿದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಫಿನಿಷರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿನಿಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಲೂ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಏನು ಅನ್ಮ್ಯಾಚಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ವಾಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ ಆ ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ 30-40. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಕೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇ, ಅನ್ಮ್ಯಾಚಬಲ್. ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಟರಾಜನ್ ಇಬ್ರು ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡೆತ್ತಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಆ 8 overs ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಲಿಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆನ್ ಪೇಪರ್ ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಾಲಿಡ್ ಟೀಮ್. Correct. The thing is addition of KL Rahul ಒಂದು and Mitchell Stark and Megrak. This makes the team solid. I mean ಸ್ವಲ್ಪ strong ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. But when it comes to leadership, how Akshar Patel will carry this team is a question. It's an inexperienced leadership. ಇನ್ನು ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಗೇನ್ ಸಿ ನಾವು ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್. ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ 1 or 2 overs ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ 1-2 ಅಥವಾ 3 overs ಅವರಿಬ್ಬರಿಂದನೂ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡರ್ ರೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ. ದ ವೇ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಫಿನಿಷರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿನೇ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಇಸ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅಂಡ್ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದ್ದಿದೆ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಷರ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಅವರಿಬ್ಬರದ್ದು 8 overs ಮತ್ತೆ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ನಟರಾಜನ್ 16 overs ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ.
exactly. ಈ I think ಬೌಲಿಂಗ್ the ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಂತೂ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. the other thing is, added to this, Hemang Badani has been appointed as a fresh coach for this team. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇವಾಗ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಲೂಪ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಮೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅರೌಂಡ್. Exactly. ಅಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ದ ವೇ ಈ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಸೊ T20 ಅಂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಓಕೆ ಹಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯೂಶಲ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಓಪನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಸೈಡ್, ಸೊ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಓಪನ್ ಇದೆ. ಆ ಬಾಲ್ ಬಂದು ನೀವು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಎರಡು ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೋಸ್ ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ತಕ್ಕನಂಗೆ ನೀವು 6 ಹೊಡಿಬೇಕೆ ಹೊರತು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ಗೂ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಹೊಡಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ. Correct. So he could make a difference. Again, he was part of a Delhi Capitals long time. On the 10 years ಮುಂಚೆ he was part of Delhi Capitals. So if he's a family, so it's good addition Delhi Capitals ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. And leadership ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ KL Rahul will always support him ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. And again, ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಫಾಫ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ and he has lead RCB ನ 2 times playoffಗೆ ಕಳ್ಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್ ಆಸ್ ಎ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಟೀಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. And ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಮೆಗ್ರಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಈಗ ಇಂಜುರಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಾಹುಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಈ ತರ ಕೀ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಜುರಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಹೌ ಟೀಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ವಿತೌಟ್ ದೀಸ್ ಕೀ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ಫೈನ್ ಬ್ರೋ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರೋ. ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿನ ಒಳಗೆ ತಗೋಬಹುದು ಅವರು, ಅಶುತೋಷ್ ಶರ್ಮನ ಒಳಗೆ ತಗೋಬಹುದು. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಪ್ಷನ್, ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮುಖೇಶ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಈವನ್ ಮಿಚಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಇಂಜುರಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಬೌಲರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಹೂ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್. ಮೆಗ್ಗಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಗ್ ಬ್ಲೋ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಶೂಸ್ ಟು ಫಿಲ್. ಟೀಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವೀಕ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಲೋಕಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆ ಬಿಗ್ ಶೂಸ್ ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಹೋಪ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಸೀಸನ್ ಆಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇಂಜುರಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಹಾರ್ಡ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಟು ಕ್ವಾಲಿಫೈ. ಇವ್ರಿಗೆ 2 ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೋಮ್ಗೆ ದೇ ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ 2 ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್. ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿ 2 ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೂರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ. ಫೆರೋಜ್ ಶಾ ಕೋಟ್ಲಾದಲ್ಲೇ ಆಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್, ಮೇ ಬಿ ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೂರ್. I think they made Arun Jaitley as home ground. I think Arun Jaitley and Visakhapatnam. ನೋ, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇರೋದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಇನ್ ಪಂಜಾಬ್, ಸವಾಯ್ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ. ಓವರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿದು. ಐ ಥಿಂಕ್, ಐ ಮೀನ್ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಟಾಪ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್, ಇಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ. ಹೇಳಿ, ನೀವೇನು ಹೇಳೋದು? ಸಚ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನ್ಗೆ ಬ್ರೋ ಈ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜುರಿ ಆದ್ರೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೋ ವೀಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಜುರಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಟೀಮಲ್ಲೂ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಅಂತ ಫ್ಯಾಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನೋ ಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೌಟ್. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 40 RCBಲಿ 14 ಮ್ಯಾಚು ಆಡಿದ್ದಾನೆ, ಈವನ್ ದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಜುರಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ. ಸೊ ಈಸ್ ಎ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಒನ್ ಕೆನಾಟ್ ಡೌಟ್ ಫಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ಇದೆ. ಹಾ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೆಗ್ಗರ್ಕ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ರೋ. ಐ ಥಿಂಕ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಟಬ್ಸು ಕೂಡ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್, ಮೇ ಬಿ ಇಂಜೂರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬೌಲರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್, ದುಶ್ಮನ್ ಚಮೀರಾ ಇದ್ದಾನೆ,
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಂಜೂರ್ ಆಯಿತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೆರರ ಹೂ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿನಿಷರ್, ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಇನ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೀಮ್ ಬ್ರೋ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಖತ್ತಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ Behind ಅವೇ the wickets ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾರಿರ್ಬೋದು? 11 ಏನ್ ಬ್ರೋ, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಬ್ರೋ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್. ಪೊರೆಲ್ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್. ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಇದೆ, ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಹಿಮ್ ವಾಟ್ ಕೆ ಎಲ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅಕ್ಸರ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಎಲ್ ಇದ್ರೆ ಬೆಟರ್. ಅದೇ ಫಾಫ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ KL ಬಂದ್ರೆ ಇರ್ತಾರೆ, I think. ಫ್ಯಾಫ್ ಅಂತೂ 38 ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೌಲರ್ ಜೊತೆ ಆಗ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಜೊತೆ ಆಗ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಫ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು. ಈ ಕುಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಗೈಡ್ ಅಕ್ಸರನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಬಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಒನ್ ಬ್ರೋ. ಸೊ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ, ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಜಯಂತ್? ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟೀಮ್ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ I- ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ even I- ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬ್ರೋ? ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ರಮ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ 2017 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಸಮೀರ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ನೋ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಗೌಡ ಅವರು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೈಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಜೇಕ್ ಫ್ರೇಸರ್ ಮೆಗ್ಗರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಿಸ್ ರೋಲ್ ಈಸ್ ಅವನ್ ಯಾವುದೇ ಲೀಗ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಡಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ ಕಮ್, ಇಲ್ ಪ್ಲೇ ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಇಲ್ ಗೋ, ಇಲ್ ಗಿವ್ ದ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. 20 balls ಬಂದು 45, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮಿಡಿಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ಅಪ್. ಲೈಕ್ ಅವನು ಬೇಗ ಔಟ್ ಆದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಮಿಡಿಲ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿತ್ ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್, ಕರುಣ್ ನಾಯರ್. ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಹೇಗೆ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ IPL ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಲಿ ಯಾರು ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಲೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇನ್ ದ ಡೆತ್ ಓವರ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಓವರ್ಸ್ ನೀವು ಸ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ 20 ಓವರ್ಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಲೈಕ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ 16-17 ಓವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಲೈಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಲೈಕ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಫಿನಿಶ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮೀರ್ ರೇಸ್ವಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜೇಕ್ ಫ್ರೇಸರ್ ಮೆಗಾರ್ಕ್ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಜೇಕ್ ಫ್ರೇಸರ್ ಮೆಗಾರ್ಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಯಾರು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಂಬೈ ಮೇಲೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ 230+ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತ್ರು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೇಕ್ ಫ್ರೇಸರ್ದು ರೋಲ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕದಾಗ ಆಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ನೆನಪಿದೆ ನಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ ತರ ಒಂದು ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹೋದ ವರ್ಷ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಆಲ್ಸೋ ನನಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೌ ದೇ ರೈಟ್ 11 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 50-50. ಸೊ ಇಬ್ರು ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ರು ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 50-50.
Delhi have a blending of this thing. Like they have a experienced international players plus young talent is also there. Hmm. Right. How this captaincy will support this one thing, and I still feel like their spin is not so that great. ಬ್ರೋ ಸ್ಪಿನ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಇಂಡಿಯಾ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ನೀವು 20 ರನ್ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 30 ರನ್ಗಿಂತ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅವ್ನು 30ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ರಿಂದ 3 ವಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ. ಅಂಡ್ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಅಂಡ್ ದ ವೇ ಅವನ ಆ ಬಾಲ್ಗೆ ಆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನೋ ಬಡಿ ಕುಡ್ ಪಿಕಪ್. ಯಾರು ಅವನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಲಿ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಟೀಮ್ ಒದ್ದಾಡದೇ ಇರೋ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇ. ಸ್ಪಿನ್ ಎರಡನೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. 8 ಓವರ್ಸ್ಗೆ ಇವನ್ ದೇ ಕುಡ್ ಇವನ್ 40 ರನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಕಟ್ ಹಾಕೋತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ಅಂಡ್ ನಟರಾಜನ್ ಅವ್ನು ಹಾಕೋ ಯಾರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಡೆತ್ತಲ್ಲಂತ 2 ಓವರ್ಗೆ ರನ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಕೇಳಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಡೆತ್ತಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೀವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫೈನಲ್ಸ್, ಈ ಒಂದು SRH ಅಷ್ಟು ಬಿಗ್ ಪವರ್ ಹಿಟ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 270 280 ಹೊಡಿತಿದ್ದವರು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ 1 ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ SRH ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸಚ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು DCದು. ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲಿ ನಾಕ್ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ನಾಕ್ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಬ್ರೋ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬ್ರೋ. ಅವ್ರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಲೀಗ್ಸ್ಗಾಗ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೂಲ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್. ಯಾವ್ದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಬಂತು ನಮ್ಮ ಹಲ್ದಿ ಟೀಮು. Who wants to go first? Come on. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಬ್ರೋ. ಶುರು ಮಾಡಿ ಬ್ರೋ. It is one of, to be frank, this is one of my favorite team. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಲ ಆಪ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್? ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? Team combination, I feel it is kind of balanced only, but it's not like regular ಆಗಿ ಆನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಟೀಮ್ ಇದೇ ತರನೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ. ಇಲ್ಲ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಬಟ್ ಐ ವೋಂಟ್ ಅಗ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಟೀಮಲ್ಲೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಎಲ್ಲ ದೇವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್, ಓವರ್ ಏಜ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಗ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಧೋನಿನ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಪ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ದಿಸ್ ಸೀಸನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಡ್ ಎ ಲಾಟ್ ಲೆಗ್ ಇಂಜುರಿಯಿಂದ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಮುಂಚೆ ಆಡ್ತಿರೋ ತರ. ಅಂಡ್ ಮೋರೋವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಟ್ 8th ಡೌನ್ 7th ಡೌನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅರೌಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಮೆಂಟರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ 11 ಆಡ್ಬೋದು, ಆಸ್ ಎ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಫಾರ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವರಿಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ. ಧೋನಿನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಟೀಮ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ನಾಟ್ ಶೋರ್. ಅಂಡ್ ನಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಈ ಅಗೇನ್ ಆಸ್ ಎ ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್. No comments on that. So good. Let's not get into those things. Good to see. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇವಾಗ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ದೀಪ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಆ ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಲಿಟ್ರಲಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅವನನ್ನ ಏನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತನೂ ನನಗೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. 3-dimensional player. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪ್ಲೇಯರ್. Again, bro, Don't know. see. He also might be giving retirement. Maybe.
ಸೊ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವಾಗ ವುಡ್ ದೇ ಗೋ ವಿತ್ ಡೆವನ್ ಕಾನ್ವೆ ಮತ್ತೆ ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಇಬ್ರಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಡೆವನ್ ಕಾನ್ವೆ ಮತ್ತೆ ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಇಬ್ರು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನ 2 ಓವರ್ಸೀಸ್ಗೆ ಪತಿರಾಣ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ವುಡ್ ಗೋ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಬೌಲರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರು. ನ್ಯಾಥನ್ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಿಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವನ ಹತ್ರ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದು ಕಾಲ್ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅವರು ನೇತನ್ ಎಲಿಸು, ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್, ಪತಿರಾಣ 3 ಜನ ಆಡ್ಸೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆವನ್ ಕಾನ್ವೆ, ಗೈಕ್ವಾಡ್, ಒನ್ ಡೌನ್ ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ, ದೆನ್ ರಾಹುಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಕುಡ್ ಗಿವ್ 20 to 30 ರನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಫಾರ್ ಅವನ ಸೀಸನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇವಾಗ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತ ಬರೋದೇ ಆದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೀಪಕ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಶಿವಮ್ ಡೂಬೆ. ಬಟ್ ಏನೋ ಶಿವಮ್ ಡೂಬೆ ಯಾವಾಗ ಪಿಕ್ಚರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದೆ ಗೆಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಕ್ವಾಡ್, ಇಬ್ಬರಿಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿವಮ್ ಡೂಬೆ ಈ ಕುಡ್ ಏನು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು 180-200 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಬ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಲಾಂಗ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಟಫ್ CSK ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ. ಪತಿರಾಣ ಪೇಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಪಿಚ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ರೋ ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದೇ ಸ್ಪಿನ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್, ಮತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಬೇರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕಾನ್ವೆ ಮತ್ತೆ ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಇಬ್ರು ಆಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಫಾರಿನ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಕುಡ್ ಲೀವ್ ಔಟ್ ಡೆವನ್ ಕಾನ್ವೆನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಕುಡ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಶಿವಮ್ ಡೂಬೆನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕುಡ್ ಈಸಿಲಿ ಅವನ ಹತ್ರ 2 ಓವರ್ ತೆಗೆಸ್ಕೋಬಹುದು ಶಿವಮ್ ಡೂಬೆನ ಮಿಡ್ಲ್ ಓವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಶಿವಮ್ ಡೂಬೆ ಹತ್ರ 2 ಓವರ್ ಮಾಡಿಸಿ ದೇ ಕುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಸ್ಪಿನ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ ಎನಿ ಗಿವನ್ ಡೇ 4 ಜನ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಫೇರ್ ಎನಫ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೈ ಪ್ರಾಬಬಲ್ 11 ವಿಲ್ ಬಿ ಗೈಕ್ವಾಡ್, ಡೆವಿನ್ ಕಾನ್ವೆ, ನಾಟ್ ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ, ರಾಹುಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ, ದೂಬೆ, ಜಡೇಜಾ, ಧೋನಿ, ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್, ಅಶ್ವಿನ್, ಪತಿರಾಣ, ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ and Khalil Ahmed. Okay. So now I have pace is also covered, spin is also covered. But this first opening slot itself is the problem. Either Devin Conway or Rachin Ravindra will be the question. ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ಹೇಗ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅವರು ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋನ್ನ? ಡೆವನ್ ಕಾನ್ವೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಡೇರಿಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿಸಿದ್ರು. ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೈನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಕಾಸ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಅಲ್ಲಿ ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ, ಗೈಕ್ವಾಡ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಓಪನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ this will be the only option. Either it is Conway or Rachin Ravindra. ಇಬ್ರು ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ನೀವು ಬಿಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಬಿಟ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 10th ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ CSK. ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ತೆಗೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಇಂದ 10th ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ CSK ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಗೈಕ್ವಾಡ್. ಗೈಕ್ವಾಡ್ ಕೂಡ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ. ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಗೈಕ್ವಾಡ್ ಹ್ಯಾಂಕರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌ ಕೊಹ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ, ಕೊಹ್ಲಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗೈಕ್ವಾಡ್ ಮಾಡಿ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಿಡ್ಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಮ್ ಡೂಬೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನೈಲಿ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪಿನ್ ಈಸ್ ಅ ಹಿಟ್ಟರ್, ಬಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಲಾಟ್.
ಬಟ್ ಅವೇಗೆ ಹೋದಾಗ ಶಿವಮ್ ಡುಬೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ CSK ಟು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಔಟ್ ಆಫ್ 7 ಹೋಮ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ CSKಲಿ ಅವರು ಮ್ಯಾಚಸ್ ಸೋತ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನೈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಅಂತಾನೆ ಅಂತೀನಿ. That I ಫ್ರಮ್ agree. ಮೈ ಎಂಡ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ CSKಗೆ. ನಂದು ಒಂದು ಅಡಿಷನ್ ಇದೆ. CSK ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಡೆಬ್ಯೂ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ನಾವು ಓವರ್ ಆಲ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ತಾರೆ, ಆಡ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಪಿನ್ನಲ್ಲಿ, ವಿಕೆಟ್ಸ್ ತೆಗಿಯೋದಾಗ್ಲಿ ಆ ಥರ. ಸೊ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಪೋನೆಂಟ್ ಟೀಮ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಲಾಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಡಿರೋದೇ ಕಮ್ಮಿ ಮ್ಯಾಚಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ ಆಪೋನೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. SRH ಆಗಿರ್ಲಿ, RR ಆಗಿರ್ಲಿ. ಅಶ್ವಿನ್ಗೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಿಗಲ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ. ಹೌದು, ಬಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್. ಯೆಸ್, SRH ಆಗಿರ್ಲಿ, RR ಆಗಿರ್ಲಿ, MI ಆಗಿರ್ಲಿ, ಈ 3 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೂ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಇದೇನೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್. CSK will repair each and every player. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್. ಅಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೂ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು ಬ್ರೋ. ಯಾರು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇಂದ CSK ಹೀಚ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಈಸಿ. ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಕಷ್ಟನೇ ಇದೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಈ ಫಾರಿನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫಾರಿನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ. ಈ ಜೇಮಿ ಓವರ್ಟನ್, ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್, ನ್ಯಾಥನ್ ಎಲಿಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ಇಬ್ರು ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡೆವನ್ ಕಮೀರ್, ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇವಾಗ. ಯಾರನ್ನ 11 ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು, ಇದು ಬಿಗ್ ಹೆಡ್ಡೇಕ್. ಲೈಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂದು. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಮರ್ಜ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ರೋಲ್. ಲೈಕ್ ನೀವು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮರ್ಜ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲೇ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಗೈಡ್ ನಮ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕರ್ ಕಂಬೋಜ್, ಅಂಶುಲ್ ಕಂಬೋಜ್. ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ರೈಟ್. ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ಗಿಂತ ನಾನು ಅಂಶುಲ್ ಕಂಬೋಜ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸೀಸನ್ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಸ್ವಿಂಗ್, ಈ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಚೆನ್ನೈ ಪಿಚಸ್. ಅವ್ರನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಿರೋದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಅಂಶುಲ್ ಕಂಬೋಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ 11. ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಹೇಳಿ. ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲೂ ಲೈಕ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರನ್ಸ್. ವಿಕೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರನ್ಸ್. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ ಲೆಂತ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಆ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ. ಲೆಂತ್ ನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಥರ್ಜಿಕ್ ಬೌಲರ್. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಅಂಶುಲ್ ಕಂಬೋಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ 11 ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆನ ಹೇಗ್ ಬಿಟ್ರು, ದೀಪಕ್ ಚಹಾರ್ನ ಹೇಗ್ ಬಿಟ್ರು, ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರಿಬ್ರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋಷ್ಟು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಲಿ ದೀಪಕ್ ಚಹರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ವೈಡ್ ಲೈನ್ ಯಾರ್ಕರ್ಸ್, ಸ್ಲೋವರ್ ಬಾಲ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ದೀಪಕ್ ಚಹರ್ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಅವರು 10 crores ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪರ್ಪಸ್. ಯಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಖಲೀಲ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ದುಲ್ ಠಾಕೂರ್ ನೋ ಲೈಕ್ he is moving at LSG. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು LSG ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೌಸಿನ್ ಖಾನ್ is injured, or the replacement to ಶಾರ್ದುಲ್ ಠಾಕೂರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಭು ಬ್ರೋ, ಪ್ರತೀಕ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ.
ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾ ನೋಡಿ? ಇನ್ನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಬಂದ್ರು. ಓಕೆ, ಯತೀಶ್ ಒಂದ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬ್ರೋ ನಾನು. ಸತೀಶ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ರೋ. Hi. ಹಾಯ್. ವೆಲ್ಕಮ್ Hi, ವೆಲ್ಕಮ್. hi, Pratik. Hi. Sorry, I'm just checking out. I can't get my earphones connected. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನನ್ನ ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ Okay. ಫೈನ್. ಸೊ ಏನಂತ Coming to ಅನ್ಸುತ್ತೆ the ಚೆನ್ನೈ? CSK ವಾಟ್ part. ಯು ಥಿಂಕ್? ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ Mine is ಅನ್ಸುತ್ತಾ? like ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್? ನನಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸೀಸನ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ bro. they won't be coming close Home to game qualify for dominate. play. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೋಮ್ ಗೇಮ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್. ಓಕೆ. No, ಅದು I ನೀವು somewhere ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗೆ feel ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯೂನಿಟ್ then you don't see ನಾನು it ಎಲ್ಲ as ಟೀಮ್ಗೂ ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್. ಬಟ್ ಆನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ನೋಡಿ 11 ಯಾರು ಆಡ್ಸ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ 9 ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೀಮ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಮುಂಚೆ ಆದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 8 ಟೀಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ 7 ಟೀಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 9 ಟೀಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟಫ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಎಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಸ್ CSKಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಕ್ಕೆ. ಪ್ರಭು ಬ್ರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಹೋಮ್ ಗೇಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನ್ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ CSK ಅವರೇ ಅವ್ರ ಹೋಮ್ ಗೇಮ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಭು ಬ್ರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ CSK ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪೇಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಈ ಸಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋರ್ ಓವರ್ ದ ಬೌಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಪತಿರಾಣ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಟೀಮ್ ಲೈಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಮತ್ತೆ ನಥನ್ ನೆಲ್ಲಿಸ್ ಒಬ್ನೇ ಲೈಕ್ ನನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ತರ ಪ್ರಾಪರ್ ಬೌಲರ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆ ಪಿಚ್ಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗೋ ತರ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೌಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಸ್ ಟಾಪ್ ನಾಚ್, ಮಾತಾಡೋಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಪಿಚ್ಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ತರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಅವ್ರದ್ದು ಹೋಮ್ ಪಿಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್. ಬಟ್ ನನ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಐ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅವರು ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನಿ ಟೀಮ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆ 300 ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇ ಯಾರು ಕೂಡ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಆಸ್ ಅನ್ ಅಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಯ ಪಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ 300 runs. ಸೊ ನನಗೆ ಭಯ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಭಯ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಒನ್ಲಿ ಭಯ ನನಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ. If somebody can get Rachin Ravindra out early, it's difficult ಚೆನ್ನೈಗೆ ನನ್ನ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ. ಹೌದು, ಇನ್ನೊಂದು ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಾನು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನ್ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಕಮಲೇಶ್ ಯಾರು ನಾಗರಕೋಟಿ ಇಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಮೇಬಿ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಡ್ಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ಏನಾರು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂಚೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಒಬ್ರು ಒಂದು ಏನೋ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್, ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ಗೆ ಏನಾರು ಒಂದು ಕೀ ಕೊಟ್ಟು ರಿಮೋಟ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಬಂತು ರಿಪೇರಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆತರ ದೀಪಕ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೀ ಕೊಟ್ಟು ಇಫ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ಎಸ್ ಸತೀಶ್, ಇನ್ನ ಗುರ್ಜಪ್ನೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 30+ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಹೋಪ್ ಇಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. So bro, I always believe like IPL ಅಲ್ಲಿ more than overseas players alla, you need to have a very solid Indian players because they are the one who going to perform. So hang nodok hodaga if you see the names, all them are like very young and our hatra experience ide nodadaga even Andrew Siddharth only experience there is Rutraj Gaikwad, Rahul Tripathi. But when it comes to bowling, there is no experience at all when it comes to Indian bowlers. So
dependency into ನೋಡಿದಾಗ, like for Khalil Ahmed, you can tell he's a well-known name, but is he going to give us economy? Is he going to give us wickets in 4 overs? That is difficult. So you can't expect that out of him. Kamlesh Nagarkoti is again, I always seen him as he's still a developing player. He's not as that, the player has some, should have that knowledge of bowling. Like for example, take for Ashwin. Ashwin can perform anywhere in any pitch. So that quality in a bowler is not seen in any fast bowlers here. The only biggest advantage here is having very good senior players. So our senior players, if they can tune them, they can be a good team. But otherwise, I feel like they are the bottom table team. So, But I would like to add one thing. Comparing ಕಮಲೇಶ್ ನಾಗರ್ಕೋಟಿನ ನೀವು ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರು CSK ಅವರು. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಧೋನಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಮಲೇಶ್ ನಾಗರ್ಕೋಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ರು. ಮೇ ಬಿ ಧೋನಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕಮಲೇಶ್ ನಾಗರ್ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲ 11 ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಸ್ತಾರ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ he was a part of KKR ಅಲ್ವಾ, even though trust ಇಟ್ಟು on a few matches ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ he didn't deliver. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆದ್ರು, ಹೆವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ they have a hard time. But if you see the spin alla bro, again your spin option bandaga, who are we going to take? For example, like you're going to take obviously Rachin Ravindra. Okay na, so when it comes to bowlers, like overseas inta tagondaga only Pattirana and Noor Ahmed are there. So you have to go either between them, between both of them you have to choose one, which is going to be a difficult thing because again overseas allo bandi like there's no clear choice to be taken. So similar with how RCB, they have a lot of good players, but choosing the right ones and right options is going to take time. But if they set it out so begane set ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ it's going to be a great thing for them as a team. So I feel that correct. So ಯಾವ ಒಂದು ಟೀಮು 50-50 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಟೀಮು ಇಫ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ರೈಟ್ 11 ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ರೈಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೀಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ 11. ಈವನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ RCBನ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ವಿಲ್ ಜಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇನ್, ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಕನ್ಸು ಡ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು and they have to win 5 out of 5 ಅಂತಂದಾಗ ಅವಾಗ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು, ವಿಲ್ ಜಾಕ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ RCB. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ರನ್ಸ್, ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಈ ಕುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪವರ್ ಪ್ಲೇಲಿ, ಈ ಟುಕ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ 5 ಮ್ಯಾಚಸ್ ವಿನ್ ಆದ್ರು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ರೈಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗತ್ತೆ. It comes with I feel it comes with the cost, because the thing is like for example KKR like he took who's that player like Iyer. So they have taken like the Venkatesh Iyer or something. So avunna bandi ashtu cost kottu togondidare. So it is going to like it's going to take time. Even if he doesn't perform, they're going to give him a lot of chance because they have spent a lot of money on him. So even with the same thing with the Will Jacks, they had a player who's a very important player to our chance kotti, and after enough chance is not playing, and that's when Will Jacks came. So they should be in a space where the team management should be in a space where like we should do something which is right for the team, not right for the player. So anga decision tagondaga matrane I think we can find faster the best team. So Right. So ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ we have a least chance to qualify the playoff. There's a 50-50 chance. Yeah. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. So we spent a lot of time on this. Move further. GT.
And ಇನ್ನೊಂದು ಮರೆಯೋದು ಬಿಟ್ಟೆ, ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು CSK. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಲ್ಲ, ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ದೇ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್. ತಿರ್ಗಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ನು ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಲ್ಲ, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರು ದೇ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೀಸನ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ CSK ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಿನ್ ಅಂತ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ದೆಮ್. It's not going to happen. That one last time is not going to happen now, I feel. So Cool. Hope it Next continues for another 3 years. no, yeah. With all due respect for Dhoni, I feel like, as a team, Yeah. that one last time I want him to play like few more seasons. ಇಲ್ಲ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಏನು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಸಿ RCB ವರ್ಸಸ್ CSK ಮ್ಯಾಚ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. The one last time. ವಾಟ್. Patala number 7. Yeah. Okay. Next team. On to the next But team. I would love RCB and CSK to go to finals. That would be a great, show off. Yeah. Showdown ತರ ಇರುತ್ತೆ. So it would be a great if they can manage to get to the finals. So ಪ್ರತಿ ಸಲ ಡ್ರೀಮು ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಇಂಟು ರಿಯಾಲಿಟಿ. Yeah. Hope for the Exactly. It's like Argentina and Portugal into the finals, which is not going to happen most of the time. Correct. At least like but ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ಬೋದು. I mean, they might not go qualify to playoff, but ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ಬೋದು, they both don't have to qualify. So that there is a possibility. Mm-hmm. Yeah. Right. Okay, bro. Next team go on. I think Giant is not able to join. Okay. Giant? Idira? Maybe exit ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು rejoin ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, maybe probably. ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ, ಬಟ್ ಏನೋ Okay. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. Okay. ನಿಮ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. But yeah, if you can catch us, well and good. Okay. Maybe internet improve ಆದಾಗ you can come back. Yeah. I think we already crossed more than 50 minutes. Yeah. Switch. We have to make fast. Okay. Next team. Now, next team, Delhi Capitals. Delhi ಆಯ್ತು Capitals bro. Delhi ಆಯ್ತು bro. Capitals, I think we spoke, Gujarat Titans. Bunny. Yeah. Yes, GT ಹೇಳಿ. ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ I'll take it up. GT as a ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತೂ ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟೀಮ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಲೈಕ್ ಟಾಪ್ 3 ಲೈಕ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಹೋಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಿನಿಷರ್ಸ್. ನಮಗೆ ಟಾಪ್ 3 ಏನಾದ್ರು ಲೈಕ್ ಅಪ್ ಟು 20 overs ತನಕ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಅಟ್ ಬೈ 150 160 ಹೊಡೆದು ಸೋಲ್ತಿದ್ವಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೇಟ್ ಇವಾಗ GT ಟೀಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯನ್ RCB ಟೀಮ್, the same like which we had like for the last few years. ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್, ಜಾಸ್ ಬಟ್ಲರ್, they will open, and at number 3 ನಿಮಗೆ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್. ಸೊ ಈ 3 ಜನ ಏನು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರನ್ಸ್ ಹೊಡಿತಾರೋ ಲೈಕ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಲೋವರ್ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಮೈಪಲ್ ಅಮ್ರೋರ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನುಜ್ ರಾವತ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯಾ ಲೈಕ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಬಲ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಹೊಡೆದು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ವೀಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ಟಾಪ್ 3 ಏನು ಹೊಡಿತಾರೆ ಲೈಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಫುಲ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಬೌಲರ್ಸ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು, ವಿತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ನಮ್ಮ DSP, ದೆನ್ ಕಗೀಸರ್ ರಬಾಡ, ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ. ದಿಸ್ ಟಾಪ್ 3 ಆರ್ ದ ಪಿಕ್ಸ್ Rashid for Khan the is there, bro. for the Pacers, these top 3 are the picks. Then Rashid Khan and
Sai Kishore are the spinners. Then we have Washington Sundar, who can come in as like impact also. So ಒಳ್ಳೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. not the ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ impact. 11 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ. Right. They can take either ಅನುಜ್ ರಾವತ್, ಮೈಪಲ್ ಅಮ್ರನ್, ನಾವು ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈವನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಲುಕ್ಸ್ ಗುಡ್. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಸಾಯಿ ಕಿಶೋರ್, ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಲೈಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ, ಕಗಿಸೋ ವಾರ್ಡ್, ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೂಡ ಕೊಯಿಟ್ಸೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಕೊಯಿಟ್ಸೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಂಬೈಲಿ ಹೆವಿ ಪಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಐ ಡೌಟ್ ಲೈಕ್ ಅವನು 11 ಇರ್ತಾನೆ. ಲೈಕ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಶರ್ಫೆನ್ ರದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಈಸ್ ಎ ಡೀಸೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಲೈಕ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅವನನ್ನ ಲೈಕ್ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೈಕ್ ಈ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಒನ್. ಸಣ್ಣ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅದೇ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇದೆ. ದ ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ವೀಕ್. ಬೌಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಡೀಸೆಂಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಚಾನ್ಸಸ್, ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ CSK ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಇಂದ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿಲ್ವೋ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಸೀಸನ್ GTಗೆ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ಗೇನ್ ಅನ್ಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. 2023 ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತೆ 2022 ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಮೀನ್ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ ಬಟ್ಲರ್. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ರೀಟರ್ನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. GT ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಇವತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಬಟ್ ಶೆರ್ಫಾನೆ ರೂದರ್ಫೋರ್ಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಟೆವಾಟಿಯಾ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್. ರಾಹುಲ್ ಟೆವಾಟಿಯನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಶೆರ್ಫಾನೆ ರೂದರ್ಫೋರ್ಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ RCB ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಆಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋದ್ರು ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ದ 11 ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದೇ ಫಿನಿಶಿಂಗ್. ನಾನೇ ಒಂದು 11 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ಲೈಕ್ ಗಿಲ್, ಬಟ್ಲರ್ ಓಪನಿಂಗ್, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ತಿವಾಟಿಯಾ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿತ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಲೋಮ್ರೋರ್. ಅಂಡ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ವಾಶಿ, ರಶೀದ್ ಖಾನ್, ರಬಾಡಾ, ಸಿರಾಜ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ. ಐ ಫೀಲ್ ಟೀಮ್ ಲುಕ್ಸ್ ಫೈನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೌಂಟರ್. ನಾವೇನು ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಗಿಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಟ್. ಈ ಮೈಟ್ ಬಿ 600 ಹೊಡಿಬೋದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ, 700 ಹೊಡಿಬೋದು. ಬಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ 70 runs ಫ್ರಮ್ 50 balls, 60 balls, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಅದೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನೌವೇಡೇಸ್ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 200 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಬೋತ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಶಾಟ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಗಿಲ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಅಪ್ ದ ಹ್ಯಾಂಟಿ ಅಲ್ಲ, ಆ ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಗಾಡ್ ಔಟ್. ಈವನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅವ್ನು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇ ಅವನು ನಾವು T20 ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಅ 50 over ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಆ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗಿಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸುದರ್ಶನ್ಗೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ 160, 170ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ. ಬೌಲಿಂಗ್, ಎಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್. ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಪಾಲ್ ಲೋಮ್ರೋರ್ ಮತ್ತೆ ಟೆವಾಟಿಯಾ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಡೀಸೆಂಟ್ ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಫಿನಿಶರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನ್ನ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಗುಜರಾತ್ಗೆ. ಇಫ್ ಬಟ್ಲರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಔಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇ ದಿಸ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಪ್ ಅಪ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗಿಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸುದರ್ಶನ್ ಆಗಲಿ. ಈವನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್, ನಾನು ಇವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ 78 runs ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಟ್ ಐ ಸಿ ವಿತ್ ದ GT. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೆ. ಸುದರ್ಶನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 90 runs, 80 runs ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಗಿಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್
ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ದೇ ವುಡ್ ಹಾವ್ 200 ರನ್ಸ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ನನಗೆ ನೆನಪೇ ಇಲ್ಲ GT. ಆವರೇಜ್ ಸ್ಕೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ರೋ ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ 200 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನೋ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಲೋ, ಓಕೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ 200 ಬಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಏಬಲ್ ಟು ಡು ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಳ್ಳೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ನಂಬಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸೋದು. ಬ್ರೋ ವಾಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್. ಯತೀಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ, ಯತೀಶ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? Exactly. Yeah. ಇಲ್ಲ. What I feel also the same thing. So, bowling looks solid. ನನಗೆ, Kagiso Rabada is there, Rashid Khan is there, Prasidh Krishna is a good option, Mohammad Siraj, and then you have for spin you have Glenn Phillips also comes as a sixth bowler. Washington Sundar. So the batting lineup is where Washington Sundar is there. So, but the batting is where I feel our will they have the consistency, because they're very much dependent on Josh Butler and Gill. So if they don't perform, the lot of pressure it falls on Sai Sudarshan and other players. And you can't if you see, there's only big hitters. All others are big hitters. Shah Rukh Khan, Rahul Tewatia, both come in the end, slog sweep, they get scores. So if you see, Shah Rukh Khan performs really well in domestic Tamil Nadu, but when it comes to IPL, he hasn't performed that much as when it comes to TNPL. So in that way, I feel batting is lagging a lot somewhere. But when it comes to bowling and middle all-rounders, they're very strong, I feel. So because they have very consistent bowlers there. Prasidh Krishna and Mohammad Siraj in Ahmedabad are going to perform well. Because Siraj, until then, it was not as suitable as he was for Bangalore pitches. But when it comes to Ahmedabad, is a big ground. Even if you can't take Anuj Rawat into impact player, because Anuj Rawat was playing in RCB. Okay, he comes as an impact player, and whatever he hits, it goes outside the boundary, even if it's a edge. But when it comes to Ahmedabad, he's not going to perform. I feel, because he has not, he doesn't have that strength to clear that boundaries. So somewhere I feel the batting is always the lag point here for Gujarat. But otherwise, if it comes to bowling matches, if it comes to matches where they're dependent on the bowlers, they're going to perform well. Is what I feel. From my end, no for GT for the playoffs. Sixth in the table for me. No. Yeah, I'll choose 5 or 6. They'll be closer to playoffs, but they don't qualify. Yatish is on precise. Like sixth number. ಒಮ್ಮತದಿಂದ GT ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. This is going out of 100% track record. Okay. Again, they struggled every season. Not that this season. Ella season struggle ಆಗಿದ್ದಾರೆ. And most of the until Hardik Pandya was there, they were good. Right. And last time around they had a David Miller. So ಇಷ್ಟೊಂದು weightage ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವರು. For me, it looks like a dry team. As Gujarat is a dry state, it looks like a dry team. So ಸ್ಪೈಸ್ ಮಸಾಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. We'll move. Okay. Yes. Next. Yeah. But Next team. next comes defending champions. Defending champions. Without defending captain. Without the defending captain. So that's a huge loss ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. First of all, and winning captain I don't think ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ it's very difficult because ಅವನಿಗೆ ಟೀಮ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, because he knows the team. because they try to retain every single player. Last season ಏನು ಆಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ, but except the captain.
ಬಟ್ ದೇ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಅನ್ ಎಫರ್ಟ್, ಏನೋ ನನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನೋ ನನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯಾ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಲಾಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆ ಜಾಗನ ತುಂಬಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ. ಈವನ್ ದೋ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಮೈಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಫ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫ್ಯೂ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಮುಂಬೈ ಯೂಸ್ ಟು ಲೀಡ್ ಅಲ್ಲ ರಂಜಿಲೆಲ್ಲ. But T20 is a different format altogether. I don't know. Even last time also as a batting, he did good, decent in CSK ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒನ್ ಡೌನ್ ಬಂದು ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ 30-40 ಓಡ್ತಿರೋದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ 15 ಓಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡೆಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್. ರಾನೆ ಮಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಮಿಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಆನ್ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ KKR ಪಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದೆ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟಲ್ಲಿ. ಕ್ವಿಕ್ ಫೈರ್ 50 ರನ್ಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 20 ಬಾಲ್ಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ದಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಲಾಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಗುರ್ಬಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿಕಾಕ್. ಸೊ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿಕಾಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅವನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಆಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಗುರ್ಬಾಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಹಿಟ್ 6, ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಡಿಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಿಗೆ. ಬಟ್ ಯಾ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಗುರ್ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್. ದೆನ್ ಒನ್ ಡೌನ್ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಬರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆನ ಆಸ್ ಎ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಐ ವುಡ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಸೀಸನ್ KKR ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಟ್ ಅಟ್ ನಂಬರ್ 4 ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 120 ಹಾಟ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಡಿರೋದು. ಆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಟ್ 6 ಬಾಲ್ 6 ಸಿಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಯರನ್ನ ಡೌನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ 6th 7th ಕಳಿಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಡ್ 120 ಬಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೀಸನ್. ಸೊ ಅವನನ್ನ ಲೆಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ KKR ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅರೌಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಅಪ್ ದ ಆರ್ಡರ್. ಅವನ ಕೆಳಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಬರಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ರಿಂಕು ಸಿಂಗು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ಗೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಬಟ್ ಅದೇ ದೆನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಬಂದು ದೆನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಂಡರ್ ರಸಲ್, ದೆನ್ ಅದರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅದೇ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ 1 2 3. 1 2 3 is a problem which I see. Otherwise, bowling ಅಂತೂ it's damn dangerous. With those two quality spinners ಇರೋದ್ರಿಂದ it's very difficult. Bowling ಅಂತೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ನುಂಗಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಟೀಮನ್ನು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಟು ಸ್ಕೋರ್ ರನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೆಮ್. ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ ಬರ್ತಾನೆ. 30 ರನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಮೋರ್ ದೆನ್ 30 runs. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಉಮ್ರಾನ್ ಮಲಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಕಿಯಾ ಆಸ್ ಉಮ್ರಾನ್ ಮಲಿಕ್ ನೋಕಿಯಾ, ಉಮ್ರಾನ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಮಲಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಜಾನ್ಸನ್. ಇಂಜುರಿ. ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ವುಡ್ ಬಿ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಡಿಡ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಟೀಮ್. ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಮಾತಾಡೋಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದ ಟಾಪ್ 3 ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟೈನ್ಡ್, ದೇ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದೇ ಮೈಟ್ ರಿಟೈನ್ ಲೈಕ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್, Varun Chakravarti, Russell and all. Along with them now, Moeen Ali, Andrik Norke, those are all added. But apart from this, we want to talk about one more person, was that Chandrakant, that new coach appointed to this team. He's not a new ಲಾಸ್ಟ್ coach. ಇಯರ್ ಕೂಡ Last year coach, right? He's been from last year. But Gambhir was mentor, but this Ranji time winning around there's captain. no- Yes. ಸಾರಿ, He is the Ranji winning captain. ಕೋಚ್. Madhya Ranji Pradesh. winning coach. So he almost led 5 times. ನನಗೆ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಕೋಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲೂ ಲೀನಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ವಂತೆ. ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ರುಬ್ಬ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಈಸ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋಚ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ದ ಟಾಪ್ 3 ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಸ್ಟಿಲ್ ಲುಕ್ ಗುಡ್ ಟೀಮ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. Yeah. ರೈಟ್. I would also think this How's- time, from the last time, every dish needs to have a little bit of salt. I feel they've missed the They salt. missed the salt.
So The salt mood to you know, ಜಾಸ್ತಿ. so come with even ಉಪ್ಪು ಬೇಕೇ ಬೇಕು yeah, ಬ್ರೋ, you ವಿತೌಟ್ have to ಉಪ್ಪು start either with Quinton ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ. So ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. In that way, like like for me it's like the opening is always like I will go Rahmatullah Gurbaz, I give more preference than Quinton de Kock because Gurbaz has been outstanding throughout the year, and then Gurbaz with Ajinkya Rahane, and then it has to be Venkatesh Iyer, and after that is where Rinku will come. And even like even I feel Rinku has to come up the order, but Rinku can't. There's no spot for him to come up the order. So in that way, Rinku will come later, and then Andrew Russell, and then they have this solid bowling lineup where like Varun Chakravarti, Vaibhav Arora, Arshit Rana, and Spencer Johnson. So they have a very solid team. But again, the thing is, here is like I feel this team covers every place very good. For me, I feel now even they've missed a lot of main players from the previous season. I feel they've covered up very well. But for me, the thing is like the opening. So if the opening, even Gurba, I think Narayan is very unpredictable. He will perform like out of 3 matches, he'll perform 1 match. So Gurbaz is also like somewhere like he will have the temperament, but he'll lose it very soon. So if the opening clicks, they're gonna win. If the opening doesn't click, there's a lot of like shoulders pressure on the other players who comes next. So but overall, I feel they're a very good team. They have chance for playoff. Yeah, ಇಲ್ಲಿ like ಉಮ್ರಾನ್ ಮಲಿಕ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಚೇತನ್ ಸಕರಿಯಾ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. Okay. But again, they'll go with the last year's option as Vaibhav Arora because he's been performing well for them overall. Yeah. So but Chetan Zakaria is a very good option. Comes from Rajasthan, known for their prodigies. So he's a very good player. Correct. ರೈಟ್, ನೀವೆಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವೇನು 11 ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇವ್ರದ್ದು 11 ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ದ ಬೆಂಚ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮ್ಯಾಸಿವ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಂಗಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ, ಲುನಿತ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ರೋಮನ್ ಪವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಬೋಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಇಂಜುರಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಬೆಂಚ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ದೆನ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಸ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಮೋಯಿನ್ ಅಲಿ, like recently he is not playing, but ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೂಡ. ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ರಮನ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಈ ಮೇಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಡೆಬ್ಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ, ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ KKR ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ಡರ್. ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ when he made debut to India, he first ball 6. ರೈಟ್. ಸೊ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಕ್ಕ and he's a good fielder. Who can forget that catch? ರೈಟ್. ಆ ಒಂದ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಮಾಡಿಸಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ, ದಟ್ ಡೈವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಫ್ರಂಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಟೀಮ್ ನೋಡೋದಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11 ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬೆಂಚ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಟೀಮ್. ಲೈಕ್ ಐ ಪ್ರೆಫರ್ ಲೈಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಟಾಪ್ 2 ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ನನ್ನ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ. I think sure KKR and Samir bhai pakka KKR playoff goge hogtare. There is no doubt about that. But ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Don't forget about other teams. Fine. 10th, do you think this team will qualify? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೀರ್ ಬಂದು ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹುಷಾರಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ ಬೌಲರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ನರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಡ್ರೂ ರಸೆಲ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ರೋಮನ್ ಪೋವೆಲ್ನ ತಗೋತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
But Roman Cole is So a recently ಅವರು batting ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ all-rounder, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. bro. He is a batting ಹೌದು. all-rounder, not a bowling all-rounder. So Spencer Johnson is more of a bowling. So Spencer Johnson ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, solid bowler. ಅಂದ್ರೆ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತೂ ಮಾತಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಾನು ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪಲ್ ಟಾಪ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಡ್ರಿ ರಸಲ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಮನ್ ಪೌಲ್ ಅವ್ರು 11 ಹಾಕೋಬಹುದು. No, already Andrew ನೋಕಿ Russell ಆಕ್ಚುಲಿ Because ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. I feel, bro, like Varun Chakravarti. But Varun Chakravarti, and if you're going for next tomorrow's match, I feel Spencer Johnson ಬಂದು ಇವನ ತಗೊಳ್ಬೋದು, like not South African bowler. So because the thing is, like 11 minutes before they've like some few hours before we saw that this rain. ಹೌದು. So there's 90% chances of rain so the for pitch is tomorrow. going to be, there's going to be a lot of dampness. So yeah. So if there is dampness, all slow bowlers comes into that way. I feel like even Andrew Russell is going to be a great option for tomorrow, because he's going to mix it up, and then it's going to be a great option. So depends on tomorrow what's the weather. So if it's hard, if there's no ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಡ್ರಿ ರಸಲ್ ತಂದ್ಕೊಡೋದು. then you can go with Spencer Johnson, because he's going to come and bang up like all the bounces. Correct. I think we can move to the next. I feel they're qualifier 2. ಸೊ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಟೀಮು ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಎಸ್, they have a great chance to defend. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2 ಹೋಗಿ ಸೋಲ್ತಾರ. ಹೌದು. Come on guys, here comes the next team. Again, bro, I just want to rest my case with only 1 point. Without Bumrah, it's difficult for Mumbai. Aste, I rest my case. I don't agree. No matter how big the batting lineup is, but without Bumrah, it's very difficult for them. Because last time ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನಪ್, ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿತೌಟ್ ಬುಮ್ರಾ ದೇ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಡ್ ಎ ಲಾಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮುಂಬೈ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಕುಡಂಟ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಎನಿ ಟೋಟಲ್. ಈವನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 220 240 ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ರು ದೇ ಕುಡಂಟ್ ಡಿಫೆಂಡ್. ಅದೇ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ is not playing first match. Bumrah is not there for couple of matches ಅಂತ ಇದರಿಂದ how 3 matches playing 11 will be formed is one more thing. Solid batting lineup ಇದೆ, ಬೆಂಕಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ they have Arjun Tendulkar also, bro. They have Arjun Tendulkar also. ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡು. Long serving player. Yeah. Long serving player. Yeah. So I feel Robin Mintz is one of the best. ಯಾರು? Robin Mintz is one of the best player. One of the best. Robin Mintz is when it comes to domestic, is known for his hard hitting. He's known for one of his beautiful battings. Like he comes in, he scores, he goes. Like is that kind of player. So I think everybody has to watch out for Robin Mintz if he's given chance. So I think since Hardik Pandya first match ಇರೋದಿಲ್ಲ, so I think straight away Robin Mintz ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, 11 ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. At least first match. Good choice. I guess he'll be an impact player if it's ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ batting. Yeah. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ CSK ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು,
ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವರು ಎಂಟೈರ್ ಸೀಸನ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ರಾಬಿನ್ ಮಿನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಇಲ್ದಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೂ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತೆ ಮುಂಬೈ ಈ ತರ ಹೊಸ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದ್ರೂ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ಲೈಕ್ RCB. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 18 ವರ್ಷ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ 11 ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಗಿವ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಎವ್ರಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ 11 ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ 20 ಜನನು ಒಂದೊಂದು ಆಡೇ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಶಫಲ್ಡ್ because I feel RCB is and I feel RCB has given the best newcomers. Devdutt Padikkal, Rahul, Kohli for instance, because it started in 2007 and he was just fresh out of the under-19. Exactly. So we have given the solid players for the Indian players. as defending. Yeah. Siraj. Yeah. Chahal. Washington Sundar. Washi was also Yeah, from exactly. RCB. Yeah, back to Bro, Yagi. ಸುಮ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ blame ನಾನ್ ಯಾವ ಮಾಡ್ಬೇಕು. intent ಅಲ್ಲಿ Back ಇಲ್ಲ, to this ನಾನ್ ಯಾವ Mumbai intent Indians. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ RCB ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ I got your point, but again, see, ಮುಂಬೈಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ಗಿಂತ ನಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. It could be, last time around, one of the player from South Africa who plays like an ABD. I forgot his name. Yeah. Name was Deval Brevis. ಡೆವಲ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ Deval Brevis. ಇಲ್ಲ ಡೆವಲ್ ಬ್ರೆವಿಸ್. So ಅದೇ you could only pick one player ಅಷ್ಟೇನೆ. Not that they are ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್, because they have been always Indian top 5 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ನಾವೇನು ನುಗ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ನಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವನನ್ನ ಅಷ್ಟು ಬಂದು ಹಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಎನಿ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ಥಿಂಕ್ ಮುಂಬೈ even though solid anta ansutte, still I would put them 5th at position 5 anta ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. Seriously? I will put MI at 5. Interesting. ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ it's difficult for them to qualify anta. Got it. So Kaushi, what do you feel? Qualify? Yes, no? Device not Qualify, connected. I feel yes. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ Yes. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ. For me, I feel like ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು Yes, no? We lost you. they they have all the potential to qualify, but only if Bumrah comes back and Hardik comes back. That means yes. ನನ್ನ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ RCB, ನಮ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ರೀಸ್ ಟಾಪ್ಲಿ, ಯಶ್ ದಯಾಳ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಾಂಕರ್ ಆಫ್ ರನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೋಲ್ಟ್, ದೀಪಕ್ ಚಹರ್, ಅಗೇನ್ ರೀಸ್ ಟಾಪ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಬೌಲರ್. ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಬಂದು ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬುಮ್ರಾದು ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಆಫ್ಟರ್ 5 match ಲೈಕ್ ಈ ಕಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್. ಬಟ್ ಇವಾಗಲೂ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಟೀಮ್. ಐ ಫೀಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಸ್. Even I have. ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೌ. ಲೈಕ್ ಅವನಿಗೆ ಇದು IPL ಹೇಗಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಚಿಲ್ ಮೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಲೈಕ್ ಈ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಲೈಕ್ ಯಾವ್ದು IPL ಲೈಕ್ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿಸ್ IPL ಫಾರ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಇಟ್. Even I
what this team will qualify. Right. I think we lost Jayant. That's a solid Indian batting lineup with Tilak Verma, Surya Kumar, then Hardik Pandya. Full like up to 1 to 6. It's a solid batting, solid bowling. It's a balanced team. Once Bumrah is okay, join Nadre, there is no way. Like I will be voting for them to win the title also. Then like you will know now Bill Jackson consider ಮಾಡ್ತಾನೆ because it doesn't have place there. Either Bill Jackson ಆಡ್ಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you can play Rand Rickelton. Rickelton is a good option. Cricket is a good solid talent, sucker talent ಮಾತ್ರ. I think Rohit Sharma should open with Rickelton. The only big spot ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಾದ್ರೆ the spinner Karan Sharma. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ it looks like all good. But only like I feel like he will go for most of the runs. Like ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಆಗಿದ್ದು. Yeah. Other than that, I feel it's a good team. I feel again the same thing. Rohit Sharma can open with Ryan Rickelton. Can you hear me? Yeah. And then Tilak Verma is there, and then Will Jacks is there. So and then I always feel like Namandir has performed really well, like when it comes to matches. So Namandir is also an option. So Surya Kumar Yadav is there, and then Deepak Charar, Trent Bolt is the only option other than Bumrah, and then they have Reece Topley. Or else Gazanfar is a very good bowler. If you followed Afghanistan cricket, Gazanfar has bowled really well. The tournament. Okay, he's out of Instead of him, they bought like another Afghanistan spinner. What is his name? Mushfiq or something. Okay. And they have okay. So they also have Mitch Satner also as an option. But for me, impact player is always Robin Wills. He can come and survive them from any match. So they have a very good chance of qualifying. Yeah. Jayant, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬೂಮ್ರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ಗೆ ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೋಲ್, ದೀಪಕ್ ಚಹರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಗಜಾನ್ಫರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಯಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಗೆಲ್ಸಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತನೋ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೀವು ನನ್ನ ಟಾಪ್ 4 ಫಾರಿನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೋಲ್ಟ್, ವಿಲ್ ಜಾಕ್ಸ್, ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ರೀಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೀವೇ ನೋಡಿದೀರಾ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಎಷ್ಟು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಫೇಸ್ಗೆ ರಿಕಲ್ಟನ್ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಟಾಪ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೀಮ್ ನ ಇಡ್ತೀನಿ ನಾನು. Nice. So I can vote 90% of chance. Yeah. We'll move for next team, Punjab. Defending captain. And again joining with Ponting. Yes. So deadly combination actually ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ. Exactly. Right. I think sold for 26.7 almost. 26.7 crores. 26.5 crores. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ 1.5 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರೀಕ್ ಇದೆ ಟ್ರೋಫೀಸ್ದು. ಬಟ್ ಅದು ಯಾಕೋ ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ this is a solid team. It is a team like which is capable of making it to playoff. I think top 2. ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಜೋಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, Simran Singh. So ಇಬ್ರು ಕೂಡ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್.
At number 3, Anna Shreyas ಬರ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಸ್ ಫೈನ್, ಬಟ್ ವಿಷ್ಣು ವಿನೋದ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ವಿಷ್ಣು ವಿನೋದ್. ಬಟ್ ಸೊ ಪ್ರಭ್ ವಿಷ್ಣು ಸಿಮ್ರನ್ ವಿನೋದ್, ಟೀಮ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೆ ಪ್ರಭ್ ಸಿಮ್ರಾನ್ ವಿತ್ ವಿಷ್ಣು ವಿನೋದ್ ಆಸ್ ಅ ಓಪನಿಂಗ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ Because T20 even ನೋಡಿದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದು ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಡಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ I ಇಟ್ think ವಿಲ್ it ಬಿ is similar. He is very much similar to Travis Head. ಅವಂದು ಫುಟ್ ವರ್ಕ್ ಇರಲ್ಲ, ನಿಂತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಸ್ಲಾಗ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಈವನ್ ಈ ಕುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಅಪ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಫುಟ್ ಬಂದು ಹೊಡೆಯುವಂತ ತಾಕತ್ತು ಇದೆ ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ವಾಟ್ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. I think I might go with Josh English and Prabsimran Singh. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನೋ ಬ್ರೈನರ್. ಲೈಕ್ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಅದನ್ನೇ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ. Then at number 3 comes the captain Shreyas Iyer. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾಯ್ನಿಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್. ದೆನ್ ಅವ್ರ ಕೆಳಗೆ ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ ಫಿನಿಶರ್. ದೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಸ್ಟಾಯ್ನಿಸ್, ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್. ಹೇಳಿದ್ರು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾರ್ಕೋ ಆನ್ಸನ್ ಇಲ್ಲ ಒಮರ್ ಜಾಯ್. ಲೈಕ್ ಅವರಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರನ್ನ ಆಡಿಸ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಬೌಲಿಂಗ್, ಹರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್. ದೆನ್ ಈಗ ಠಾಕೂರ್ನ ಆಡಿಸ್ತಾರಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಚಾಹಲ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೀಮ್. ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೇಲ್ ಬದೇರಾ ಕೂಡ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈವನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಂಚ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮ್ಗೆ ಸಗದಾಗಿದೆ. ಕುಲ್ದೀಪ್ ಸೇನ್, ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಎ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಸೇನ್, ವೈಶಾಖ್, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಸಾಲಿಡ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೂಡ. So I feel like it is a good team. Like they will be able to make it to the playoff. Even I feel 50-50. Okay. But middle order, not so much okay with this team. I don't know how Maxi is consistent if they put him in playing 11. But again, bro, they are all experienced. I think they should be able to contribute ಅಷ್ಟೇ. If they don't, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದು ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ. But still, comparatively as a new team, actually ದಿಗ್ಬೇಶರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಆಟನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. So vote for this, they'll qualify. Sure. ಟೀಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ. Interesting. We'll come back. No. I would say anyhow, no. After the next segment, when we choose top 4, we'll get to know. So it won't be a cakewalk for them. So it is going to be difficult for Punjab ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Bowling sort out. So bowling ನಲ್ಲಿ there is no question. Bowling is very much sorted out with pure spinners, proper bowlers, left to right, fast pace ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ. So bowling is pure class, but batting is something we have to see ಅಷ್ಟೇ. Yeah, the batting is only the Stoinis, Maxwell ಅವರಿಬ್ರು ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ರೆ it will be very dangerous side. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದು ಫುಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಲೋಕಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಭ್ ಸಿಮ್ರನ್ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ ಕುಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ವೆಲ್. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ICC ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ 50-50 ಫಾರ್ ಪಂಜಾಬ್. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Bro, it's a good team, but again, there's something missing. There's something missing, like when it comes to every team, ella teamo, when you compare, when you have gone through, every team has a very beautiful set of players,
Okay, well, I think no. Will they match their like conditions? Will they gel up well? It should like creating a team is something like making a cake. So everything should gel up very well to make it as a you know good team. So you know when you look at the team, you'll feel that something missing, and that missing is there in Punjab. You know, uh, I don't know how Shreya Iyer is going to adapt to the new team, new style. It's been there from a very long time for Shreya, with KKR. So in that way, I feel they have solid players though. They have bowling al tagondre, you have Arshdeep Singh, you have our Yuzvendra Chahal, and they have this Omar Zai is a very good option for an overseas player. And then Glenn Maxwell is always there. He's performed really well for Punjab before also, and he's it's kind of a reunion for them. So I feel like foreign players are going to excel well, and I feel than Indian players. Indian players also kammi like Prab Simran Singh is like really good player. He's shown his talent before. So I feel like Prab Simran and then Josh English should start. That's the best option I feel. And then Marcus Stoinis is there, so it's a very good option for bowling, batting all rounder. So it's going to be difficult options to pick the foreign players, because again gelling a team, forming a good team is going to take time. But I feel more than the team, I have more confidence on Ricky Ponting. So they have a very slight chance of getting inside the qualifiers. Right. Shall we move? Yeah. Next. For the next team. RR. Rama, what they have done this season. That's it. 14 Rama. I think first glance ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ first glance they have picked a player for the future, not for this season. Straight away, it's not for this season. So yeah, I mean, I should say for RR Rama for Rahul Dravid, Ayo Papa. That's it. I think he's been appointed as head coach, right? He's a coach now. He No, was there at the auction table. He was there in the auction table. ಫಸ್ಟ್ 3 ಮ್ಯಾಚಸ್ಗೆ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. Because he's coming from surgery, right? Sanju Samson. So straight away 3 matches he upfront inform agutide. So he'll come as an impact player, bat, and then he goes away. Because anyway, he also knows that they can't qualify, so chill, bro. Chill last time. Very difficult. ಅವರು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. Look at their spinning options. They brought back Sri Lankan duo, and Sri Lankadale perform ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. One is Tikshana and one into Asaranga. But I don't know, maybe Rajasthan ಅಲ್ಲಿ ಆ pitch ಅಲ್ಲಿ they could pick wickets because our long boundaries ಇರೋದ್ರಿಂದ they could come back. But again, our quality spin ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. And Asaranga is not an all-rounder. ಯಾಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಐ ರಿಯಲಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅವ್ನು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಸ್ಟಿಲ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮಿ. He's not at all-rounder. And Riyan Parag, I mean, one of the best improved player over a period of time ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. Solid player and scored almost close to 500 runs last season. And solid player ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. Then again, weak spin ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ is also, I think, a big miss Josh Butler. That was a big miss ನನ್ನ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ. If I am in the management, I would never leave Josh Butler ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. Now when we see individually is fine, but ಈಗ let's say if we consider as a team, ಈಗ ಟಾಪ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ and ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್, ಈಗ 4 ಜನ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಈಗ ಬಾಟಮ್ 4 ಇಂದ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, then Shimron Hetmeyer comes, Dhruv Jurel will come. ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಿ, ಮಿಡ್ಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೋಣ.
ಅದೇ ಟಾಪ್ 4 ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಜೈಸ್ವಾಲ್, ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ, ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ 4 people are there. ನೀವು ಬಾಟಮ್ ಇಂದ ಬರ್ತೀರಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ, ತೀಕ್ಷಣ, ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 8 ಜನ ಬಂದ್ರು. ಇಫ್ ದೇ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲುಕ್ಸ್ ಅ ಡಿಸೆಂಟ್ ಟೀಮ್. ಹೌದು. ಬಟ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಧ್ರುವ್ ಜುರೇಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಡೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಮ್ ಒಬ್ಬ ಫಾರಿನ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ತೀರಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಲಿ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ಕೂಡ ಅವ್ರು KKR ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ರು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಜುರಿ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಆಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಂಬೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಈ ಟೀಮ್ ವೀಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೌಶಿಕ್, ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಟೀಮ್. ಲೈಕ್ ಟಾಪ್ 5 ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ಇದೆ, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಸ್ಲೋ ಆಡೋ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಕಟ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಡೆಲ್ಗೋ ಬಾಂಕರ್ಸ್. ದೆನ್ ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ, ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್. ಲಾಸ್ಟ್ ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೀಸನ್ ಆಗಿಲ್ಲ KKR, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ವಾನ್. ಬಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೀಸೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಕ್ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಎಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೀಸನ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಳ್ಳೆ ಬೌಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಆಕಾಶ್ ಮಧ್ವಾಲ್, ದೆನ್ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ವಿತ್ ದಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ವಿತ್ ಅದೇ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಸು. ಆ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಬೌಲರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಹೇಶ್ ತೀಕ್ಷಣ ಅಂಡ್ ಅಸರಂಗ. ಲೈಕ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಪಿನ್ ಒಂದು ವೀಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಟೀಮ್. ಬಟ್ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಾರಾ? ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್. ಆಲ್ಸೋ Okay. key player to watch out, will they give chance to Vaibhav Suryavanshi? No. ಕೊಡ್ತಾರಾ? Bro, they might give. They might give. You know, Impact player. Yeah, impact player ಆಗ್ಬರ್ಬೋದು. I feel like, you know, Rajasthan is such a team where, like, you know, 2016 Leicester City ತರ, they are very underdogs, but they have the capacity to go win it. You know, I feel they have the capacity to win it, because if you see one of the best opening pairs in IPL, that's Sanju and Jaiswal. Okay, now so if they can get going, no stopping. And then we have Parag. Parag is it's kind of like when the sound, I don't like him personally, but he performs well. So Nitish Rana is a very good player for spin. Now he's like Rajat Patidar. He can bat for spin. He can come. He can do well. So Dhruv Jurel is always there. Dhruv Jurel and Etmire are the ones who are going to finish it. So if they can come out and they can finish it, because Etmire is one of the most underrated finishers. So he can finish out really well. And then I won't go for Asaranga. I would go for Tikshana, because Asaranga I've seen playing. He's somebody who comes batting ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ serious situation ಇರುತ್ತೆ, ಬಂದ್ first ball out ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. So he's somebody who doesn't know the the seriousness of that situation. So Tikshana is the best option. Tushar, we don't know how he performed. Tushar is somebody who can't give you consistency, but under Dhoni was giving consistency. But we don't know how Sanju is going to use them. And then Faruqi is one of the best for me, I feel. He's one of the star bowlers. You have seen him in the World Cup also. He comes in, he swings in, he gets you these quick wickets. So early wickets has always been the option for him. And Archer is there. So Archer, Faruqi is their main big bowlers. And then we have Sandeep Sharma, who is always delivered for Rajasthan. So Sandeep Sharma is going to come there, going to bowl, slow. So and I feel like they have very proper fit 11 who can go shock the entire IPL. So right.
I feel they have they're my top two favorites for winning the tournament. Nice. Good. Interesting. Interesting move. And as I just mentioned earlier, I'm still sticking to my Rama Rama. point. I'm still sticking to the same point. Even Velan said cover irbodu, but again, even though last season one of the best on paper alli idru kuda, they won straight 6-7 matches. Then I don't know, a sudden collapse ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, one cannot even explain that. Straight away ಒಂದು 8 matches ಗೆದ್ದು and falter ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ there is no explanation. Given that now I don't think that solid balance illa anta nanigansate, so it's going to be very difficult. Again, Dhruv Jural is not someone who has finished it. And I always Ellu believe maadilla. ಹೇಳಿ ಯತೀಶ್ ಅವರೇ. yeah. I have this strong belief, like two silent people can make magic. How Rajasthan had the first season, like how they had Shenwan, they had a very small team. I feel like Rahul Dravid and Sanju Samson can create that magic. So I will be happy if they can make it to the playoff, but from my end it's a big no for now. Yeah, it should be Shall we 50-50. move next? yeah, Sunrisers. One of the monster team. Dangerous team. Dangerous team. Look at that batting lineup, man. ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬೌಲರ್ಸ್ ಬಾಲ್ ಮಾಡಾಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ. ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ವಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಬೋಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ. Yes. So I just have one point to make clear. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬೌಲಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ದ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತೂ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್. Then Mohammad Shami. So Mohammad Shami is coming back from a injury. Then Champions Trophy ಆಡಿದ್ದಾರೆ. Yes, again I don't know, it's a long tournament, 2 months ಆಡೋದ್ರಿಂದ I don't know will he can able to play all the matches ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Let's say if Shami is not there, then again ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಅಂತ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪರ್ಪಲ್ ಪಟೇಲ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಪಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಬಟ್ SRH ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಐ ರಿಯಲಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೈದೇವ್ ಉನೇದ್ಕರ್ ಅಗೇನ್ ಆ ಸ್ಲೋ ಕಟ್ಟರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಬೌಲರ್. ರಾಹುಲ್ ಚೌರ್ ಅಂತೂ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ವರ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎವರ್. ಅವನನ್ನು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಆ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್. ಸೊ ಈಸ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಂತಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. So it remembers me something like RCB, ಹಳೆ RCB, where Gale, AVD ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ದೋ ದೇ ಸ್ಕೋರ್ 270, 280 and now they are aiming for 350 also. So 350 ಹೊಡಿದ್ರೆ this bowling can defend ಅಂತ ಅಂತೀನಿ. Anything closer to 300. If any par score 180, 200 ಬಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್, given that if Pat Cummins is not available. But sure shot playoff, so there is no doubt in that. Sure shot playoff. I think Vian Mulder is getting added to this team. Rian? Vian Mulder, the South African player. I think they are considering him to add in the team, I think. Okay. It's a bowler, medium pace bowler. Again with the addition of Ishan Kishan. Yes. Practice match allantೂ ನಾಯಿ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. I don't know. They have scored like 100 runs, no 200 runs, something like. 5 overs ಗೆ 100 runs ಹೊಡೆದಿದ್ರು. 5 overs ಗೆ 100 runs ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಬಿಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸ್ಪಾಟ್. Correct. ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರಾಹುಲ್ ಚಹರ್, ಲೈಕ್
ಅಡಮ್ ಜಾಂಪನ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಲೈಕ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಮ್ ಜಾಂಪನ್ ಹೇಗೆ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ದೆಲ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರವಿಸ್ ಹೆಡ್. ಯಾ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್. ಅವ್ರು ಅಡಮ್ಸ್ ಜಂಪನೇ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಟ್ರವಿಸ್ ಹೆಡ್. ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು 1-2 ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕೊಂಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಅದೊಂದು ವೀಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಟೀಮ್. ಜಯಂತ್ ಇವರು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಾ? ಇಲ್ಲ 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 ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ಜಯಂತ್. ಹೇಳಿ ಜಯಂತ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಪ್ರಾಬಬಲ್ 11 ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ SRS. ಓಕೆ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಇನ್ನಟ್ 6ಗೆ ಏನೋ ಅಭಿನವ್ ಮನೋಹರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸಚಿನ್ ಬೇಬಿನ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅದೊಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಏನೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು SRH ಅಂದರೆ 120 ಆಗಿದ್ದು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ಪಿನ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಆ 6th ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾರು ಆಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿನ್ ಬೇಬಿನ. ಸಚಿನ್ ಬೇಬಿ ನಿಮಗೆ I ಗೊತ್ತು think if you ask me, RCB for me, finals. Abhinav Manohar should be a first choice ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Abhinav Manohar is such a talent. I was hoping RCB should pick Abhinav Manohar anta, but such a talented player. Bid ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. It's RCB not bid about ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ just ಅವ್ರಿಗೆ. in again it's not about bidding ಅಲ್ಲ, it's about the intent of buying that player. ಹೌದು. ಸಚ್ಚ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ 11 ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿನವ್ ಮನೋಹರ್ ಈ ಶುಡ್ ಪ್ಲೇ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್. ಬಟ್ ದರ್ಶನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕಡೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಫ್ ಬೌಲರ್ಸ್, ಬಟ್ ಹೌ ದೇ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರಾಹುಲ್ ಚಹರ್, Abhishek Sharma is also bowling. Shami, Harshal Patel, this Vian Mulder, they are actually planning to include. He's also a medium pace bowler. Pat Cummins into place. Nitish Reddy is there. Almost there are like some 6 to 8 bowlers are there. But how they accommodate in the T11 is the thing. They have a good team, from top to number 6, bro. Now I always believe, and I read somewhere recently, batsmen can win you matches, but only good bowlers can win you championship. So and then when you compare when it comes to Pat Cummins not being there, and seeing the other lineup, you can't rely on Harshal Patel, you can't rely on Jaydev. Only strong bowler there is Mohammad Shami. So looking at that, for me, they're a very great team. You can score 300, but you need to have bowlers who can defend 300. So can you defend? Believing in Purple Patel, I won't believe in Purple Patel. So I feel like they're a great team, but they're going to be a shocker. They're not going to be qualified for the qualifiers. So I agree. That's a damn prediction. ಈ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಫ್ಲೂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ತಂದ್ರು ಅದೇಂಗ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರು ಅಂತ ಇನ್ನ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನನಗೆ. That was a slipper shot to our Patela. Hopefully Harshal Patel shouldn't watch our video. ಓಕೆ, ಯಾ ನಂಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಲೈಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಲಿಡ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗೋದೇ ಇಟ್ಸ್ ಡೌಟ್. ಲೈಕ್ ನೀವು ಅದರ್ ಟೀಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಬೆಟರ್ ಟೀಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದೆಮ್. Okay, we'll move to the next one. Yeah. yeah.
LSG. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮಹಸಿನ್ ಖಾನ್ ನಮ್ಮ ಲಾರ್ಡ್ ಠಾಕೂರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. So latest news is that Avesh Khan is injured. He's still in NCA, Bangalore alle irodu. Avesh Khan, Mayank Yadav and Moshin Khan. So ಇವ್ರು 3 ಜನನು ಇರಲ್ಲ. So that's a big blow for them. Three Indian bowlers straight away available again. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಔಟ್ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ NCA. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರಾ ಬರಲ್ವಾ, ಈವನ್ ಅವ್ರ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಫಾರ್ LSG ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಮೋಷಿನ್ ಖಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆವೇಶ್ ಖಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ದೇನೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ LSGಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಇವಾಗ ಆಡಲೇಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ದೇ ಗೋ ವಿತ್ ಏನು ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ರವಿ ಬಿಷ್ನಾಯಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ if you eliminate Moshin Khan, Mike Yadav, Avesh Khan and all, like, who will bowl? One question. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಡೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ they have Adam Markram, Mitchell Marsh, Nicholas Puran, Rishabh Pant, David Mitchell Marsh has told that Mitchell Marsh told that he won't bowl, so he's only for as a batsman for LSG. Yes, as a batsman, exactly. As a batting line up ಹೇಳಿದರೆ they have till almost like 5-6 batsmen are there. I think Hayden Markram and then Mitchell Marsh could be opening. Ash Badan at 3. Badoni, yes. Rishabh Pant 4. Puran Miller. Abdul Samad. They should play David Miller. So David Miller, Markram, Puran, Marsh. So they can't Shamar Joseph na ಆಡ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, and they would badly need Shamar Joseph ಇವಾಗ. So it is a day. They cannot bank. Even though Siddharth is a good bowler domestically. Siddharth is a spinner. ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಫಾರಿನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಸ್ ಇಂದ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಶ್ ತಗೋತೀರಾ ಅಂದ್ರು ಅವ್ರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಬೌಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಶಮಾರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಒಬ್ರಿಗೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ he is one of the reason why West Indies beat Australia in Gabba. ಶಮಾರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂದ. ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಯತೀಶ್ ಅವ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಯತೀಶ್ ಅವರೇ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಫಾರಿನರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್, ಬೇರೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಶಮಾರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ they will have to leave out one of the main batsmen ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು, there is the big spot ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇವಾಗ. ಬಟ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಶ್ ಮಾಡಲ್ವಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ಫಾರಿನರ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಸೊ ಅದೊಂದು because of injuries team. Correct. Because of injuries it's a big hit for LSG ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ NCA ಇಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ತಗೊಂಡು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅಂತ. Avesh Khan, Moshin Khan, it's a big loss for them. ಅವ್ರು 3 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಬ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ I'll be placing them at bottom of the table. From my end, it's a big no for LSG this season. Yeah, same. So bottom of the table straight away.
My answer is also same. Not difference. ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರು Exactly ಯತೀಶ್ same. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Yeah, sorry. My this internet was no it. So yeah, I mean same as SRH. You need bowlers to win tournaments. So Yes. when it comes to reliable bowlers, they're all injured. So only other option, because I always followed the under 19, and Angrekar was a very good bowler. So they can rely on him. But is he experienced? Is he able to handle the pressure? We have to look out for it. But when it comes to the batting lineup, they have till eight. They can accommodate till number eight. The batsmen, they have good players overall. They have players like Miller who doesn't lose form. So batting will problem illa. When it comes to bowling, again, if Mitchell Mas accepts to bowl, then they have a good bowling lineup, because they have Shamar Joseph also. So again, will they qualify? You can have an aggressive captain, but you can't have an aggressive owner. So I don't think so they'll qualify. So One more statement. Yeah, and Yeah. by this we are reaching the last team, an ನಮ್ಮ important ಆರ್ team of ಸಿ the. ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ I think one opening statement would be, uh, I, I really like the management. They realized what was their mistake and they did a good auction ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. More than a team, I just wanted to give that appreciation that they have changed their thought process of bidding a lot of money for a big players. So that has been their thing every single year ಅಲ್ವಾ. ಬೀಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ಗೂ ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಒಂದು 15-20 CR ಕೊಟ್ಟು ತಗೋಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಷನ್, ಐ ಮೀನ್ ವಿ ವರ್ ಶಾಕ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಂದ್ರು, ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಕೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಆನ್ ಪೇಪರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ RCB ಟೀಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. In my point of view, on paper, one of the best balanced RCB team ever in the history of RCB. That's what I can say for now, because now again, see, the lot of money they spent, especially on the bowlers, not even on the batsmen. So this is one thing RCB never did in the history of auction. It could be Bhuvi irbodu, Josh Hazelwood irbodu. So they did a really good auction ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. And every slotಗೂ ಕೂಡ they, and even keeping the ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ, because for us RCBಗೆ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದೆ, we were not winning the home matches, because every single ಟೀಮ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ who went ahead and then won the championship ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಹೋಮ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ easily 70-80% win rate ಇದೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು RCB, ರೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 50. ಅಟ್ 50 ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 7 ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ವಿನ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಮ್ಯಾಚಸ್ ಅಥವಾ 2 ಮ್ಯಾಚಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೋಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದೇ ರೆಕ್ಟಿಫೈಡ್ ದಟ್ ಹೋಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ, ದೇ ಕುಡಂಟ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೇ ದೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದೇರ್ ಮನಿ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಔಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಭುವಿ, ಈವನ್ ದೋ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ, ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ಭುವಿ ಕೈಲಿ ಬಾಲ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಡನ್ ಇನ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಡನ್ ಔಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್. ಸೊ ಅನ್ಪ್ಲೇಯಬಲ್ ಡೆಲಿವರೀಸ್. ಈವನ್ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ RCB ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವೆರ್ ಈ ಬೋಲ್ಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಲ್ ಟು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಔಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಫುಟ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಶಾಕ್ ದ ವೇ ಈವನ್ ಈ ಏಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಂತ. ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಭುವಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ತಗೊಂಡಾದ್ರೆ ಈಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 9. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. SRH ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿದ್ದಾಗ 9 ಎಕಾನಮಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಭುವಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ RCBಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ 2 ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಅಂಡ್ 2 ಡೆತ್ ಓವರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಜೋಶ್ ಹೇಸಲ್ವುಡ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್ ಒನ್ಲಿ ವರಿ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಿನೌಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್
And again, the big best ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಎಂಟೈರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ಈಸ್ ಎಕಾನಮಿ 7 ಇನ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಕರಿಯರ್ 7. ವಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಫ್ ಸಂಬಡೀಸ್ ಏನು ಆ 25-30 ರನ್ಸ್ ಇಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ವಿನ್. ಈ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಲೈಕ್ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಬರೀ 30 ರನ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್. ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲೋಟರ್, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ವೇ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಈವನ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ದೇ ಕುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇ ಆಫ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇಂದ couple of seasons ಹಿಂದೆ. ಬಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. So I believe, have you seen this race? ಈ reel ಒಂದು famous ಆಗಿದೆ. When I was watching the auction, I was remembering this reel only. ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಟಲ್ಸ್ they'll arrange and people think when they first collect fast and then they go to the last, you can easily win it. But the thing is, like, you go from behind and come in the last, you can easily win it. So every team was collecting the first good players, but I felt we waited for the good players and then we chose the right players. And then I've never been confident enough in RCB. I've been an RCB fan from the first season. I remember the first match, April 18th, RCB versus KKR. KKR comes and I waited the whole day long, and then they McCallum scores one team's 150 runs, and then 58. that's where the disappointment started. But I feel this year it's the it's the redemption. 18th season, Virat Kohli 18, and then and it's again KKR versus RCB, and then and that was in our home ground, first match, and we're going to their home ground and we're gonna take some revenge. But overall, as a team, it's one of the best RCB teams ever. When it comes to balance, they have Phil Salt, Virat Kohli, they have Rajat Patidar comes in between, smashes. Nobody smashes as much as Rajat does for spinners. There is Devdutt Padikkal, whose recent form has been wondrous. Even in the practice match, and then and then we have we have who else? Yeah, and then we have Livingston. We have, and then we have Krunal Pandya, Jitesh Sharma, and then Bhuvi as usual, George, and then we have Yash Dayal, and then when it comes to spinners, always it's been like even with Chahal, leg spinners have always worked well in Bangalore. So when it comparing to that, adna compare ಮಾಡಿದಾಗ, I guess Suresh Sharma is much quicker. So Rashid Dar is better. So he can mix it up. And then we have for impact, I guess Swastik is a very good impact player when it comes to batting, because he's one of the wonderful batsmen from Delhi. He's very young, and his recent records has been wonderful when it comes to domestic. So he can be a great option for impact player in batting. And when it comes to bowling, I guess Magic Swapnil can always come in and do the magic for us. So I feel like the 18th season, we can win it one last time. Stopping. When the Darshan spoke, I ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು like the amount of powerful batsmen we have, they can easily hit outside. The problem is that only, like, since the ground is small, anybody is coming with hitting. That's the other concern we are having in Bangalore. Keeping that apart, team ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿದೆ, but I don't think so they'll give option for this guy. Who is that? Swastik Chakarath or the Swapnil Singh? I feel Devdutt Padikkal will be the impact player. They'll go with Virat Kohli, Philsat, Patidar. Devdutt Padikkal, Andy Flower already informed that Devdutt Padikkal is going to bat at number 3.
Number 3 as an impact player. It is fixed. He's Even going to play. training. That Handy Flower, it told that they were critical that you don't, middle ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು don't just, ಚುಮ್ಮಾ, solid defense ಮಾಡು, anchor ಮಾಡು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. Your only role is to go and hit. ಅಷ್ಟೇ. So he went in the practice session, he smashed and then he come back. ಸೊ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ. ಬಟ್ ಐ ವುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಂಟಿ ಫ್ಲವರ್ ಟು ಗಿವ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ದ ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. Yes, the exact word what Darshan has taken. Like the problem with RCB till these many years was there was not a proper role defined for any player. Players will keep shuffling. Team was not found properly. Like that 11 was finding 11 was a difficult. But the thing is, this was very clear in CSK. I don't know in this year how it is there, but when it comes to CSK, defining that role was very proper. Maybe this year RCB will do it by keeping these things, having this a good set of players. RCB is one of my top 4 team. ಓಕೆ, ಜಯಂತ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೈಕ್ ಹೆಸನ್ RCB ಸಲ 9th ಪೊಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. See, he's the one who ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅವರು. Exactly. So he's the one who spoiled RCB for your information. And again, his point of view, we don't know, adaguttೋ ಆಗಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು secondary, maybe his point of view. So let's not worry about that. Anything to add? Kaushi, come on. Last. ನಾನು ಹೇಳೋದಂತೂ ಒಂದೇ, ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೆ. But I want Swastik Chikara to give opportunity. Yeah, but ಜಾಗ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಪಡಿಕಲ್ ಐ ಫೀಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಟಿದಾರ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಿಯಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ ಆರ್ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್, ಲೈಕ್ ಅವರಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಆಡಿಸ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಆರ್ ಕಮರಲ್ ಶಫರ್ಡ್, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ಶಫರ್ಡ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್. ಬಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನೊಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಲಿಡ್ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಅವನು, ನಿಮಗೆ 1-2 overs ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಇಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮನೆಲ್ಲ ಆಡಿಸ್ತೀರಾ? ಈ ಲೈಕ್ ಬೆಂಗಳೂರವರು ಅವನ್ನ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮನ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ he already told no matter what we are going to lift the trophy. The only fear is we have all the ingredients, okay na? So we should not overdo it. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So it should be in a right proportion, so the dish becomes very good dish. We have been doing that same thing, same mistakes we should not do. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಿಶ್ ನ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ May 2025 you can see MG Road filled with red t-shirts and a IPL trophy with us. So I think Rasikdar has an impact for the bowling brilliant ಆಗಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೌಲರ್. ನನ್ನ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಗಿಂತ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಲಿ he has increased his pace, notably he has increased his pace ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. and again his Yorker and his ಅದು ಸ್ಲೋ ಉಲ್ಟಾ ಎಸೆಯೋ ಬಾಲ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವುಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Come on, Jayant. ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರನ್ನ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡಿಸ್ದೇ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ RCB, ಲೈಕ್ ಪವನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮನೋಜ್ ಪಾಂಡ್ಗೆ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ,
ಪವನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ 3 ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರೇನು ಅಂತ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇಯರ್ ಒಬ್ಬ ಇರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಏನೋ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಎಂಐಗೆ ಸಕ್ಕದ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ರು, ಬಟ್ RCB ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಸೊ ನೆಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನೋಡಿ ತಗೋಬೋದಿತ್ತೇನೋ. ಸೊ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಸ್ಲಿಪ್ ಔಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ RCB ಕಡೆಯಿಂದ. ಈ ಸಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಐ ಮೀನ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನು, ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಗಾಡಿ ಸೊ ಈ ನಂಗೆ 11 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಮನೋಜ್ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಸಲ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅವೇನೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಈಸಿ ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಡೀ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ಲು ಆ ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಆಡಿಸ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನೇನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದೆ, either you can choose ಲೈಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟನ್, ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಆರ್ ರೊಮರೋ ಶೆಫರ್ಡ್, ಟೈಮ್ ಡಿವೈಡ್. ಈ 2 ಸ್ಪಾಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸ್ಪಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೇನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್. ಒನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2024 ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ದಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ವಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಸ್, ಬಟ್ ನಾಕ್ಔಟ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫರ್ದರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ with this solid team. For the first time, we were tumba dependency on ABD, Gale, Kohli, Will Jacks, Maxwell. But for the first time, even if anybody gets injured, we still have Romero support. We still have, even if Josh Hazlewood gets injured, we have Nuwan Tushara. Nuwan Tushara for me is always been my best pick, but he can't play because of the overseas slots. But he is always the best option. He can come, he can come and ball, beautiful Yorkers. He can restrict the dead overs by just 5 to 6 runs in 2 overs. So, we have very depth thing. They can still rotate also. We can get in the rotation method where, not everybody should play every match. Only that set of players should play every match. According to the condition, they can rotate the players also. So they have, when that's the difference between Rajasthan and Bangalore. Rajasthan has only set of 11 players, but we have set of 22 players who can play. So in that way, anybody wants to RCB not having a particularly experienced spinner, so do you think it will work in Indian pitches? See, experienced spinners, we have experienced spinners because Krunal Pandya, I mean, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ, is overall T20 career economy 7. So it's a most dependable spinner ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, because that means he's more economical and he won't let batsmen to hit every single ball ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದ ಅಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವೆರಿನ್ ಅದರ್ ಬೌಲರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್. ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ 3 ಸ್ಟೆಂಪ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇನೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ 30 ಬಾಲ್ ಹಾಕಂದ್ರು 30 ಬಾಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಎಸಿತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಈ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಏನು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಟ್ಸ್ ವೇ ಒನ್ ಆಫ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ RCB ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಸಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಲಿ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ತೆಗಿತಿದ್ದಂಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸುರೇಶ್ ಶರ್ಮಾ KKR ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಈಸ್ ಡನ್ ಅ ಗುಡ್, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್. ಇವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ KKR ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಸೀಸನ್ಸ್ ಆಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ ವಿತ್ ದ T20 ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇವಾಗ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ವಿಷಯ ಬಂದಿದ್ದಾಗೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೀಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ 3 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ಒಂದು ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟು, ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನು ಮತ್ತೆ ಈವನ್ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಅಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ವುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಪಿನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ತಗೊಬಂದು ವಿಲ್ ದೆ ಟ್ರೈ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೌ ವಿಲ್ ದೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪಂಜಾಬ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ
ಹರ್ಪ್ರೀತ್ ಬ್ರರ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆಡಿಸ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, RCB ಮೇಲೆ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 years ಇಂದ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಮ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕೊಹ್ಲಿ, ABD, ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ನ ಹರ್ಪ್ರೀತ್ ಬ್ರರ್ ತೆಗೆದಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಸಲ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಯಾವ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿಸ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಹರ್ಪ್ರೀತ್ ಬ್ರರ್ RCB ಮೇಲೆ ತಂದೆ ತರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆತರ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಇಂದ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಸ್ ಇಂದ ತಂದು ಆಡ್ಸಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ. So by concluding this, ಅದೊಂದೇ ವೀಕ್ಸ್. I have RCB in my top 4. Straight away top 4. Now that comes to the end of the team analysis. Like now let's move it to like top 4. We'll have a quick top 4 from everybody. I'll start mine. For me it will be DC, KKR, RCB. Now is the last. I go for CSK. Interesting. You left out MI. No, yes, I left out MI. Do you think you compare between MI and the CSK? Yes. You feel on paper CSK is better than MI? But I feel CSK will somehow make it to playoff. So your gut feeling saying that CSK will make it. Okay. They have that experience things on the having that fort of home ground where nobody can go and beat them. Keeping those things in the consideration, yes, I feel, and by looking at the protecting that fort, there are players who can do that. Interesting. Okay, let's see. Jayant, your top ನಂದು MI, SRH, RCB, KKR. Okay. Before somebody moving further, there's one more from audience. Okay. CSK first. Without KKR. Without KKR. I'm not worried about KKR, but he has put CSK at first place. That's very interesting. Okay. All the best. God bless you. Okay. I'll go. I've already written. So it is kind of contradicting, but yeah. RCB, RR, KKR, CSK, and RCB versus CSK finals, and RCB winning it. Interesting. RCB, RR, KKR, CSK. Nice. Okay. Kaushik? I feel MI, KKR, RCB. For the last part, I choose either DC or RR. No, choose one. Choose one. DC. Okay. Jayant, ನೀವು ಜಯಂತ್ ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಬ್ರೋ, ಅದೇ MI, SRH, RCB, KKR. ದರ್ಶನ್ ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ನಂದೇ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಮಿ RCB, DC, because RCB DC ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ they haven't won it, and I'm also including Punjab, and then I'm going with SRH. So likely it could be RCB versus DC and RCB winning it. Interesting. I rest my case here. I think we have come to the last episode of last segment of this episode. ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೀಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಸ್ಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ದರ್ಶನ್ ಬ್ರೋ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ರು.
ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾನ್ ಬೇಡ ಅಂದೆ, ಅವ್ರು I ಸೆಲೆಕ್ಟ್ told ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. no, exactly. I told let's not decide now. When we come to that position, it will change. Correct, bro. Because I want RCB or But DC to win. So you're putting the other two teams in I, the number. ನನ್ಗೆ I, ಯತೀಶ್ ಅವ್ರು I, ಹೇಳಿದ್ದು I ಇಷ್ಟ don't ಆಯ್ತು. want. I don't. ಅಂದ್ರೆ ಯತೀಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. Uh-huh. ಫೈನಲ್ಸ್ 3-4 CSK ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, versus RCB. ಫೈನಲ್ CSK RCB ಇರುತ್ತೆ, RCB ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಸಡನ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೆ ಅದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಸು ಅನ್ನೋ ತರ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ ಅನಿಸ್ತು ನಂಗೆ. That's a dream final. ದರ್ಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ 4th ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ ಟೀಮೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮು ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮು ಟಾಪ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾನು SRS ನ ಮತ್ತೆ MI ನ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಆಚೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇಂದ ಐ ಆಮ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. Okay. Before we conclude, one thing, I have one more question. Pick 2 players, one for orange cap, one for purple cap. Whom do you think it will be? Virat by winning the orange cap. Purple could be Varun Chakravarti. Nice. Come on, Kaushik. Purple cap. Who would want to take Bhuvi as a purple cap? ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಐ ಫೀಲ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್. ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಸಲ ವಿನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಐ ಚೂಸ್ Shreyas Iyer. Before we move forward, there is another suggestion. I mean, another response. Bold choice. Nice pick. Nice Taking pick. Gaikwad is a bold choice. Gaikwad I think fine. So because ಅವನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ 400-500 ರನ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಬಟ್ ಶಮಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಶಮಿ ಪಿಕ್ಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೀಮಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲೂ ಈಸಿಲಿ ಪಿಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಡೆತ್ ಓವರ್ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಕುಡ್ ಈಸಿಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಡೆತ್ ಓವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ 2-3 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 4th ಬರ್ತಾನೆ. ಹೌ ಡು ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಟು ವಿನ್ Number 3. Shreyas Iyer He comes to bat at number 3. Okay. For me, and it's a complete opposite of everybody. Orange cap, I feel, is for sure Phil Salt. So Phil Salt, I believe, is gonna get it. And then for the purple cap, I have 2 people in my mind. One was Varun Chakravarti, and another one was a very random name, like nobody would even guess. Yeah, like in fact 3 names. One is Ashwin, because I feel like Ashwin is back home, and I guess he can create the magic. And then and then Patirana. But I would go, if out of 3, I feel the most deserving, and it would be a tribute to give purple cap and send him off, is I would feel Ashwin. So Salt and Ashwin. Okay. Interesting. I'm happy if Phil Salt is getting orange cap. That means RCB shortly winning the trophy. If Phil Salt gets an orange cap, short it will be RCB's trophy. ಬನ್ನಿ ಜಯಂತ್ ಅವರೇ, bold ಹೇಳಿ. predictions. ನನ್ ಬಂದು
ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಟಾಪ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಮಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಕೊ ಬಂದೆ. ನನ್ಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಬಂದ್ರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂಡ್ KL ರಾಹುಲ್. So now KL these two Rahul are is matured batting at players. number 4. So, yeah, they can stay in the crease for long time. ಸೊ ಅದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ರನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ KKR ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಬಂದಾಗಲೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ. ಸೊ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮುಂದೆ ನೇಮ್ ಇರೋದು. Okay. If it comes to me, I have two contenders in both. Either it will be Shubman Gill or Virat Kohli. Okay. But I might go with Shubman Gill only. Bowling side, it will be either Varun Chakravarti or Shami. Mohammad Shami. Okay. Mohammad Shami. So out of them, yaru Shami Chakravarti only. na to Shami. Okay. That comes. Here comes the last segment. One team. Whom do you think will win? No brainer. The color shows the team. ಈ ಸಲ ನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ Bro. ಟೀಮ್ ಗೆಲ್ಲಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿನ್ ಆಗೋಯ್ತು. I'm a hardcore fan of RCB. I want them to win. Okay, 18 years, you know, they are the one who taught me patience. They are the one who taught me confidence. You know, even when you go really, you know, low, it's fine. Depression. Come back. So they'll win. You know, for all the fans, they'll win. But you know, at one side, if RCB doesn't qualify, then one last time for Dhoni. So if we qualify, then we are going to win. If RCB versus CSK, then we are going to win. But if we don't qualify, then let it be one last time. So Okay. Then if not RCB, I would really want DC to win. Because I am really banking on the team which have never won or got the taste of a trophy. Because why ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ CSK ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ they have won it many a times. For him it's not about trophy ಆಯ್ತಾ. And again the reason he is playing is again it's good to watch him play ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಧೋನಿನ. And the way cool it, calm it, and the way even he wins the matches from a worst possible situation, fine. But yeah, I mean, for me, I would want a campaign to be won by some teams which they have never won the trophy. So for me, it's RCB or DC. DC wins also, it'll be great. Again, it's a win for us also because class. Second RCB team. ದರ್ಶನ್ ಬ್ರೋ, ಬಟ್ ಒಂದ್ ಥಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ನಾವೇನ್ ಲತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ 3 ಫೈನಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ 3 ಸೋತಿದ್ದಾರೆ WPL ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ. So sad. ಇದು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಾವು RCB ಏನೋ ಅಂತಿದ್ವಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಗೆದ್ರು ಅವರು. DC ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 3 ಫೈನಲ್ಸ್ ಸೋತಿದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ನಂಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಅವರೇ ಟಾಪ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ. But again, bro, that's correct. Because final ಹೋಗಿ ಸೋಲೋದು, that's even more hurting than playoff qualify ಆಗ್ತಿರೋದು. Because finals ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ they are deserve to win ಅಲ್ಲ. And also this time few rules are getting changed. I think we discussed in the morning, like the 2 balls. Saliva is the one rule. Second rule is that the umpire can decide on the second new ball in the second innings. Until 7th over. So ಡ್ಯೂನ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಟ್ಸ್ ಡಿಬೇಟೇಬಲ್ ಅಗೇನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 10th over ಹೆಂಗೆ ಅಂಪೈರ್ ಒಬ್ಬ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಎ ಬೌಲರ್ ನಾನು ಬಂದು ವೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ಗೆ ಹೊಸ ಬಾಲ್ ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಲ್ಲ. No, the thing is, but there was some when CSK got eliminated in that last match,
the debate was the same thing. Like he hit the ball outside, new ball came, new ball didn't travel. Now it might be advantage for a bowler, but I don't know how it will be helpful for a batsman. Bro, T20 has always been advantage for a batsman. So at least some advantage for a bowler can work it out, because I always pity bowlers in T20. I 100% agree this point, because any good bowler, how much ever he puts, batsman comes blindly hits. You score 300 runs, no fun to watch, bro. But if it's 120, 140 and it's going close, it's so nice to watch, because there's there's the tension building up. Even the bowlers, they get confidence of winning the match. So there's no other beauty than seeing a bowler winning the match for you. So Yes. I feel like it can be a big boost for the the bowlers, the change of ball. Yep. Yeah, and last thing, we'll just talk about like few lines of tomorrow's match. KKR versus RCB, curtain opening match of the season. I think we could ಇದನ್ನ maybe ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ, maybe tomorrow a quick half an hour session, and then we can pre-match analysis ಮಾಡ್ಬೋದು. Sure, then we can take this before the match then. That's better. Okay, So watch one what last ಆಗುತ್ತೆ thing. ಅಂತ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. Yes, ಜಯಂತ್. ಓಕೆ, IPL ನ ಸೈಡ್ ಇಡೋಣ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸೀರೀಸ್ ನಡೀತಿದೆ T20. ಸೊ ಎರಡು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿದ್ರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 200+ ಹೊಡೆದಿದ್ರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು 16 overs ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೊಸ ಡೆಬ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್, 1 second, ಯಾರು, ಹಸನ್ ನವಾಜ್ ಅಂತೆ. 45 balls, 105. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನೈಸ್. ನಾನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಅದೆ. 204 all out. is an unbelievable team. 16 overs chased off. ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ಬಂದ್ರು. ಜೈ RCB. Yes bro, jai RCB. This we'll discuss tomorrow only. It's RCB. Yes, it's RCB. Yes, it's 2. That's for this episode. We'll wind up this session here. I think it's been a 2.5 hours movie. Yeah. I knew this stream is gonna become longer, but from the next stream it will be short and crisp, because we'll discuss only about that particular match. Correct. So, concluding that, yeah, sure, Ali. I'll invite you. Okay. And once again, this stream is sponsored by Userspace. Please do go check out userspace.studio and do reach out if you have any requirements. That's all, guys. We'll meet you next stream. Until that, this is Boys signing off from Talkbox. See you. Thank you. Bye. ಸಿಗೋಣ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್. ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ. Yes. See you then.